السلام عليكم، مساء الخير. أهلا بحضراتكم في ويبينار شركة فاكسين فالي. أنا مع حضراتكم محمد عادل، كوميرشال دايركتور لشركة فاكسين فالي. وموضوع النهاردة هنتكلم عن مرض الحقيقة بيهم كتير قوي من حضراتكم، سواء كمربيين أو كسادة مشرفين في مختلف الدول، مش بس في مصر، في مختلف الدول، الميدل إيست وبره كمان الميدل إيست، حاجة جلوبال، وهو مرض النيوكاسل. والحقيقة المرض ده يعني آه، منتشر بشكل كبير جدا، وهو كمان من الأمراض اللي مستمرة، اللي هي أفضل حاجة فيها إن هو يتعمل له كنترول بشكل كويس. فعشان كده إحنا هنتكلم على Beyond Diagnosis والكيس انسايتس والفيلد سوليوشنز. الحقيقة عشان ما اطولش على حضراتكم، أنا هاخد بس كده سريعا الأجندة النهاردة هتمشي ازاي. أول حاجة أنا هدي لحضراتكم بس أبديتس كفاكسين فالي إحنا واصلين فين. ويسعدنا بعد ما أنا أخلص هيكون معانا بروفيسور كريستيان جراند، هو الهيد اوف WOAH والريفرنس لاب والفريدريك لوفلر انستيتيوت، وهو واحد من العلماء على مستوى العالم المعروفين جدا جدا، وكمان متخصصين في مرض النيوكاسل. فيسعدنا ان هو هيكلمنا النهارده عن ال ongoing threat of poultry by Newcastle disease, lessons to be learned from the field. نرحب طبعا most welcome professor, and after I finish my presentation I'm sure that everybody will enjoy your presentation and it will be very fruitful. التوك بتاعت بروفيسور جراند هتاخد حوالي 45 دقيقة. بعد كده دكتور عبد الرحمن شاهين الاكسبورت مانجر هيكلمنا على الفاكسين فالي نيوكاسل جينوتايب 7 كنترول سوليوشنز. وبعد كده هيبقى عندنا اوبن ديسكشن. انا بس هنستاذن حضراتكم لو في اي اسئله هتبقى عن طريق الانبوكس، هتبقى عن طريق الكتابه في الرسائل اثناء المحاضره، وبعد كده هنناقشها بعد في وقت النقاش او الديسكشن بعد انتهاء جميع المحاضرين من المناقشه المفتوحه. وحضراتكم بس تتاكدوا بعد الويبينار ان شاء الله من وصول الشهاده على بريدك الإلكتروني بعد الانتهاء من الويبينار. نبدأ مع حضراتكم نتكلم على فاكسين فالي. الحقيقة فاكسين فالي بدأت الشغل التجاري بتاعها يعني شركة من حوالي 5 سنين، من 2020 أو بداية 21، وده اللي احنا واقفين عنده النهاردة. المبيعات تقريبا 1.3 بليون دوزز في خلال 4 سنين، 4 سنين ونص، رقم واحد في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط مصنع كتصنيع لقاحات. موجودين 10 في 20 دولة ما بين اكتف واندر ريجستريشن، في 12 منتج موجودين حاليا و15 في البايب لاين. 10 بروفيسورز وبي اتش دي هولدرز هم مسؤولين على الار ان دي، و10% اوف ذا كاش سبند على الار ان دي. وتعتبر رقم واحد في الانفلونزا رينج بمجمل المنتجات سواء اتش 5 او اتش 9، وموجود حوالي 270 امبلوي داخل الشركه. دي الحقيقه الاكسبانشن اللي حصلت في الفتره اللي فاتت من بدايه فاكسين فالي، والرؤيه بتاعتها ان هي مش بس عاوزه تعمل الاستثمار ده عشان يخدم السوق المصري، بالعكس ده عاوزه تخدم الدول المجاوره والميدل ايست وافريكا وايجيا. فعشان كده هي عندها طاقه كبيره جدا في الانتاج، حوالي 2 مليار جرعه بالان اكتيفيتد فاكسينز للدواجن ده من بدايتها. فهي فاكسين فالي واز بورن بيج. موجودين زي ما قلت لحضراتكم في 20 دوله، منها دول عربيه كتير زي العراق، السعوديه والجزائر، سوريا والمغرب، ايران، عمان والكويت واوزبكستان، وفي بعض الدول طبعا اوزبكستان قلناها، بنجلاديش، باكستان، اليمن، تنزانيا، واوغندا في افريكا، وطبعا فيتنام، وفي طبعا الاردن ولبنان، السودان والفلبين. دي الدول الحقيقه اللي احنا ولسه كمان في لسته تانية من الدول اللي احنا بنحاول ان احنا نبتدي نسجل فيها ان شاء الله، ونبقى اكتفلي موجودين فيها كسيلز. زي ما قلت لحضراتكم في اكسبشنال بوتنشال. المصنع الحقيقه متكلف رقم كبير جدا، يمكن يوصل ل 100 مليون دولار وقت الانشاء بتاعه. فيز 1 برودكشن كاباسيتي 2 مليار جرعه ان اكتيفيتد فاكسينز بير يير. دي البرودكشن، ولسه في اذر فيزز كمان شغالين عليها، منها اللايف فاكسينز ان شاء الله تبقى موجوده سون. فالفاكسين فالي فعلا بوتنشال كبير جدا في صناعه اللقاحات. وزي ما كنا قلنا لحضراتكم 10% من الريفينيو سبند على الار ان دي، وبالاخص في مجال الدواجن ومجال الروميننت. وده الحقيقه لو جينا بصينا على الموضوع ده هتلاقي ان في شركات كتيره بالشركات العالميه الدواجن والروميننت ما بقاش من البرايورتي بتاعتها، يمكن بيركزوا اكتر في البيتس. فمن مميزات ان يبقى في مصنع موجود في الريجن ومركز في الثروه الحيوانيه
سواء دواجن او لارج انيمال. ده بيؤكد ان هيبقى فيه منتجات ابديتد دايما وعلى اعلى مستوى من الجوده طبعا، والفكر اللي موجود وبيخدم المنطقه، يعني متخصص في خدمه المنطقه بشكل كبير. طبعا في كولابوريشنز للمصنع مع هيئات عالميه كبيره eminent known institute، زي مثلا في انجلترا البير برايت انستيتيوت. وفي ده بس مجرد المثالين دول على سبيل المثال، مش كل الحاجات، في حاجات اخرى. وكولابوريشن وذ eminent institutes في كوريا مع معمل ماكروجين. خليني اقول لحضراتكم برضو الفكر بتاع فاكسين فالي في تصنيع اللقاحات او الار ان دي ميثودولوجي. الحقيقه الفكر ده ثابت في جميع الرينج بتاع المنتجات، او الفكر بتاعنا عامه في تصنيع اللقاحات، خاصه مع البدايه بتاعتنا في الانكتيفيتد فاكسينز. طبعا من اهم الحاجات اللي بتميز فاكسين فالي ان في انتي بودي سبيسيفيستي، وعشان كده هو موجود في المنطقه، بيخدم المنطقه وبيخدم المشاكل اللي موجوده في المنطقه. ماسيف انتيجينيك ماس بير دوز، وده برضو من الحاجات المميزه ان دايما لقاحات فاكسين فالي السترينز اللي موجوده فيها، الانتيجين اللي موجود فيها يمكن دبل او تريبل اي لقاح موجود اخر في اي شركات موجوده، سواء مالتي ناشونال او غيرها. ماسيف انتيجينيك ماس ده من ايمانا منا ان كم الانتيجين كوانتيتي بيفرق جدا في درجه الحمايه اللي موجوده. والحقيقه برضو دي ستيب، الحاجه الثالثه المانفاكتشرنج اون اس بي اف اكس، دي الحقيقه الستيب الزياده اللي متاخده من البدايه في اللقاحات الانكتيفيتد. ممكن تكون مش ريكويرمنت في تصنيع اللقاح الانكتيفيتد، ولكن احنا خدنا الستيب دي ان احنا كل الانتاج بتاع الانكتيفيتد فاكسينز على سبيسيفيك باثوجين فري اكس، وده طبعا بيضمن حمايه اعلى وبروتكشن اعلى بالنسبه للطيور. الحقيقه كل المانيفاكتشرنج ستاندرد بروسيجرز اكوردنج لليوروبيان ستاندردز. الادجuvant اللي موجود جاي من شركه سيبك الفرنسيه، مونتنايد ايزا 71، وده من الادجuvant اللي تعتبر رائده وبتستخدم في اللقاحات حتى البشريه. ومميز جدا ان هو الفيسكوستي بتاعته او درجه اللزوجه بتاعته قليله جدا، فده بيساعد ان هو يبقى البايوفيلابيلتي بتاعته داخل الطيور نسبته عاليه، فبالتالي يوصل بشكل اسرع ويشغل حتى المناعات الخلويه بشكل اسرع. كل فاكسين فالي الفاكسينز بتريليزد، الفالي فاك البراند بتاعنا ريليزد اندر تشالنج تيست. ده لان احنا عندنا ايزوليترز موجوده في مبنى مختلف عن المصنع، ولكن ده بيتم فيه تشالنج للقاحات علشان دايما نضمن السيفتي والافيكاسي بتاعت المنتجات. الحقيقه 24 سنه اللي فاتت كانت سنه مميزه جدا جدا عندنا. احنا تقريبا دبلنا الانتاج بتاعنا او عملنا 100% انكريز البرودكشن كاباسيتي، ولسه الحقيقه ده هيتم اكتر كمان في 25، اسف في 25 و26. فالحقيقه ده حاجه من ان احنا عاوزين نخدم المنطقه بالكامل، وعاوزين نلبي الديماند اللي موجود، الديماند الكبير اللي موجود بالهاي كواليتي فاكسينز. كان في كمان جروث في التيم 35%، سواء في الار ان دي، في الكواليتي، في البرودكشن، وجزء طبعا الكوميرشال. الابديتس كمان من اللي حصلت نتيجه للانفستمنت اللي حصل في الار ان دي، كان في سيد بانك ابديت. الحقيقه برضه في لقاحات كتيره جايه الفتره اللي جايه من فاكسين فالي. بيتعمل برضه من الحاجات المميزه، احنا بنصدر في اكتر من دوله، فبتاخد عينات، فبتعمل ابيديميولوجيكال سكريننج في على مستوى الميدل ايست. فدايما عندنا الجديد اللي موجود في المسببات المرضيه طبعا اللي موجوده في المنطقه بالكامل من دول مختلفه. زي ما قلت لحضراتكم في ديفلوبمنت لنيو فاكسينز، وكمان بنشتغل على دايما تطوير الاكزيستنج فاكسينز اللي موجوده عندنا. في 2026 هيبقى فيه ان شاء الله، احنا بالفعل في 25 عندنا الاكسيد رينج كملناه، سواء لقاحات الاتش 9 ان دي المميزه اللي هي 2 من 10 فيها الفول دوز مش البارشل دوز. الفول دوز من الاتش 9 والنيوكاسل، وفي طبعا اكسيد اتش 9 اكسيد نيوكاسل اتكلم عليهم ممكن في اخر محاضره. الادينو فاكسينز ان شاء الله هيبقى موجود فيري سون، وهيتعمل منه كومباينيشنز. الاي دي اس فاكسينز كمان هتبقى موجوده يمكن فيري فيري سون. الريو والفاريانت جومبور. احنا الحقيقه كماركت بريزنس برضو بالنسبه لمصر، من فضل الله ان احنا حصل 43 اكسبانشن في الماركت بريزنس، وبالذات كمان يمكن في المشاريع كمان الكبرى بقينا موجودين فيها في البرامج بتاعتها بشكل ثابت. وبالنسبه للتصدير حصل 3 اضعاف ونص جروث في الميدل ايست ريجن.
في النهاية أنا بشكر حضراتكم جدا. ده كان بس بريف على ما وصلت إليه فاكسين بالي حتى الآن. إن شاء الله ده بداية. طموحنا أكبر من كده، إن إحنا إن شاء الله تكون فعلا genuinely هي جلوبال كومباني واصلة لكل البلاد، وإن شاء الله دايما متطورين ونقدم أفضل لقاحات موجودة عشان تخاطب المشاكل الموجودة في المنطقة. دلوقتي أسيب حضراتكم تستمتعوا إن شاء الله مع محاضرة بروفيسور كريستيان جراند، الهيد اوف دبليو او اي اتش، وهو المعمل يعتبر المعمل المرجعي الفريدريك لوفلر انستيتيوت في محاضرته عن نيوكاسل. شكرا جزيلا لحضراتكم. So should I start? I'm sorry, I did not catch the Arabic words, but I hope I should start with a presentation. Thank you very much for the nice introduction. And I have the pleasure to present, presentation on Newcastle disease. Let me start the presentation. You should be able to see the first slide. If not, please, from the organizer, give me some indications. Otherwise, I would start with the presentation. Yes, Newcastle disease it's a huge field, and certainly in 45 minutes, we cannot tackle all the questions. And basically, what I always like to meet people from the field is lessons that I learned something from the field. And I try to give you some feedbacks from our experiments, from our experience. So these are some questions I like to tackle. First, is it relevant? Of course, for you in Egypt and in the Middle East, you experience those outbreaks. In Europe, a lot of people are thinking, well, it's not relevant anymore. I brought you some examples, or the example from Poland, to show you, yes, it's a worldwide threat also to the European countries. And you will see from this example how difficult it is also in Europe to get rid of the disease. Otherwise, we will talk about, yes, can you see it by the clinical signs? Well, I'm from the laboratory, and I certainly think that well, you should rely on biological diagnosis. And then we talk about antigenic mismatch. Basically, can you conclude because just you have a different genotype that vaccine might not work? And I'll show you that in our experience, it is not the case. And then certainly I will share some experience on the vaccination. Yes, let's start with the distribution of the disease. As you see, I just left the picture from 2019. It's worldwide distributed, but certainly it's underreported because if you would have a look at the map of the WHO, the WOAH, and you see Egypt is free of, well, at least there are no reported cases, but I'm sure you know better than that. And I stayed with 2019 because there, America, usually also free of NDV, experienced a massive outbreak. And you see just the number of backyard flocks involved. It was very difficult for them to get rid of it. So it is difficult because it's highly contagious. And the same experience, unfortunately, have now in Europe, Poland, and I show you some examples how the things developed in this country. First case in July 2023, and you will see in the later slides, it is still there. They did not get rid of it, despite all the efforts that are obligatory in the EU. So once you diagnose an outbreak, there is stamping out policy. So you have to call the infected flock. There is a standstill within the region, and certainly investigation whether infection spread. However,
These are the examples. From I have some ongoing slides. So this is from February. I told you it started in 2023. Then there were less cases, but it came back 2024. And as you can see here, in February, they had altogether 39 outbreaks and poultry cases, certainly clustered. And what is more worrisome, they had it also in non-commercial small farms or small holdings that are just keeping poultry, and they are not directly in close connectivity to the other flocks. So apparently, the virus was able to travel. This is going further. You see, this is data sent to the European Union in April. So more cases, and now only the cases in poultry, 23 in poultry, 26 in non-commercial farms, some decline in 2025, but still present. May, still ongoing, it slowed down somewhat. And this is the latest presentation from the Polish authority. And there you can see it sums up in this year alone to 30 outbreaks in commercial farms. And they did not really mention the non-commercial farms, but it's still present. And they provided a map of the poultry density. Poland has a growing poultry industry. And if you just compare the map here and this side, you will recognize, yes, this is a hotspot. Or look at this dense poultry dense area, and also there is a hotspot. So certainly there is association between poultry density and number of outbreaks. They try to lower the number of birds within those regions, and they have now installed a vaccination policy on that. Usually it's not mandatory, but in those areas it is, but still it's worrisome. And in total, they have 44 outbreaks in poultry and also, as I said, in captive birds. So it's spread. And certainly you have the experience. And when you have something like that always around, it's certainly very difficult. And please have a look who are the major species involved. These are broilers. And we will have a look at why is that feasible? Why are they susceptible between the 3rd and the 7th weeks? Do we find reasons for that? And now I will pick up the case from the turkeys. Coming back, why vaccination might not have worked that well. Okay, so is it still relevant, NDV? Yes, it is not only relevant for endemic countries, it is for the entire region. Next question, can you rely on your clinical experience? And as I mentioned, I'm coming from the lab. I think it's very important. And I'll show that you use the laboratory and to distinguish between those different strains. And I like to show you examples why I think this is usually if you open up a textbook, it's clear. It's clear. For Newcastle disease, heavy symptoms, sudden death, reduction of egg production, sharp reduction of egg production, diarrhea, polyuria, dyspnea, hard to breathe, swelling of the eye, and of course, central nervous signs of central nervous disorder. So really, I would think, well, it is fairly obvious. However, all birds are susceptible to infection. So even though you can consider, yes, chickens are most susceptible to disease, not only to infection, but to disease, other birds are not. For example, waterfowl might not experience disease despite the fact that they are infected. And I will show you also, there are reports on age. The younger the animals are, the more susceptible they are. And also, not all genotypes, even though they are virulent,
might induce such a huge disease. So you have to consider that there is infection without clinical disease, and I'll show you a few examples of that. Otherwise, I like to point out, yes, if you do an experiment with a single birds, you will find that they show clinical signs within 5 days. So starting from day 2, it's somewhat slower than in avian influenza. But like in influenza, the flock incubation period is much longer. So if you see probably clinical signs in a flock, you have to consider that the infection was in the flock already for 14 days, almost up to 14 days. So it's not, so you have to consider what happened back then when the introduction was. Okay. Otherwise, from the pathology, it's also clear if you have those signs, but often they are missing. I would consider if you see hemorrhages in the ovary or in the pancreas, and also necrotic foci. That's really so certainly in the heart region. Here you can see those bleedings. It's indicative for that, and you have to be aware that something similar can be induced by a high path influenza. So you have to differentiate by virology, and this is now other examples. ND is not always as prominent. And this is a case from Switzerland when they are not vaccinating and they are NDV free without vaccination. But from time to time, they have incursions, probably with wild birds. It's not that clear. And in this case, it was, we could identify it, it was the genotype 13. And basically what you see here, it's mentioned, it's a slow decrease of egg production and discoloration. So I not that experienced people would not really consider ND, but it was. So the clinical signs might be not as obvious. However, also for genotype 7, and this is an experiment done in broilers where we try to see whether vaccination is working in broilers when we use conventional vaccines. And what we did, we used different infectious doses, 10 to the 6, so 1 million, 100,000, 10,000, 1,000 infectious units. And then we had a group, yes, here 1 of 3 susceptible and infected was infected. And we have sentinels, non-vaccinated and vaccinated sentinels. And what you can see, the infection, even though it started in one bird, spread to the other birds and spread also to the vaccinated birds. The same is true when you have a higher dose, so then all 3 are infected. But, and this is what I like to point out, in clean conditions like we have in those tables, look, only 1 of those birds died. Otherwise, they might have some discharges. They might be a pathogenic, but they are not really. They are somewhat sick, but not that dramatically. So here is the clinical case. So even though it's a virulent strain and you in the field observe really high mortality in the experimental setting, is not this strain was not that obvious with the clinical signs. Something, well, as I said, it might be different in the field, and this was a study done with a Egyptian student who did his thesis here at the FLI, and we investigated samples from flocks already some time ago, and we had 2 different groups. One group were small the flocks, even though there were even bigger one, but they were all within a 20-kilometer radius. And they were tested because they experienced heavy losses. Here is the mortality.
the mortality rates, and they had respiratory distress. When we tested them twice. First of all, we test is NDV or an avian paramyxovirus around. So not distinguishing, this PCR does not distinguish between vaccine and virulent form. So yes, virus was there, but then we have PCRs that detect vaccine virus or the virulent form. And this is a specific one for genotype 7. So it's fairly sensitive. And as you can see here, it's clear you have those clinical signs, but and you see NDV, and you can test for NDV. But on the other hand, we just tested for ABV and avian influenza. There are certainly other viruses around, but we saw that yes, there are, but also additional viruses in those cases. Here, you might expect, yes, from this clinical signs and the detection of the NDV, this is clear, this is kind of what you expect. But please keep in mind that on experimental settings, other viruses did not induce the disease. So maybe those additional viruses or in those conditions contributed to the clinical disease. What was very puzzling back then was that, well, I expected in this close connectivity to those samples or those farms, it should be one virus, basically, that it's a lateral spread of the virus. However, when we investigated those viruses, we saw that even though they were in close proximity and in a time frame matter that they might be connected, there were different branches of viruses, so indicating that there are several incursions into the same region. So apparently, and this is when I talk to you, you always say yes, ND is everywhere, and yes, this is certainly indication for that. So they got the virus from different places, not from the neighbor, but from different places. Nobody knows how it got there, but it's there. Then, on the other hand, we had large enterprises with a similar clinical outcome, so respiratory distress. And as you can see here, the mortality rates are as high as in the small flocks. And when we test, yes, we can see avian paramyxoviruses, but now using those two different PCRs, we see we only can detect the vaccine virus, not the virulent one. So in this case, the mortality, the clinical signs are certainly not associated to Newcastle disease. Nevertheless, the owner experience those losses. Other infections might be involved and also mycoplasma. So this is, I like to point this out. If you see kind of clinical signs, also neurological signs, please be aware that you should clarify whether this is really avian paramyxovirus, Newcastle disease, and you can do it, and the laboratories can do it very easily today with PCR. So results should be ready within a few days. Is this what I have shown you for the broilers? No clinical signs. Is this true maybe also for other species? And this is an experiment we have done when turkeys, when we tried a different vaccine, and I come back to that in a minute. And what we tried to have a challenge model, and we compared here. This is a classical challenge model. The strain is a genotype 4 virus, and this virus is also from the Middle East. It's a genotype 7.2 virus. And what you clearly can see here, birds are healthy, then some are becoming sick here at the day, but very well, kind of late compared to the incubation period I mentioned. Over here, the first ones are starting to get severely sick and they died. This is the clinical score calculating. Nevertheless, also with this strain in adult turkeys, you see the animals, animals survived. Even more
surprising was it for the genotype 7? You see here, yes, we saw some clinical signs. They did not move that well. However, we did not observe any mortality. Again, this genotype 7 virus was not as virulent in those turkeys, which is really surprising. For me, at least, it was. And then what you can observe with the herds, but only with the herds, are those signs of your hemorrhages in the ovary and some infection. And where the other birds infected or not. And this is what we tested by the PCR. So they were swabbed on day 2, 4, 7, 10, 14, and 21. And look, this is here the genotype 4, the herd strain. Yes, you have some virus replication, but please compare it to the one that from the genotype 7. Much higher replication, shedding of the virus, and but only mild clinical signs. So certainly those animals were able to propagate the virus, replicate, that the virus was replicating, but only with mild diseases. So they are kind of ideal carriers for the virus, undetected carriers. And please have a look at here. These are the cloacal swabs. So you get here in a milliliter 10 to the 6, 10 to the 7 infectious units. Consider that you have to that you need 10 to 2. So here 10 million, a million to 10 million viruses per milliliter. You need to infect an animal maybe, well, 100, maybe 1,000. So basically with 1 ml of this feces suspension, you can infect 10 to 4, so 10,000 to 100,000 animals. So this, I just want to mention that this is really very loaded. It's not that it's only a little bit of virus that's coming on. So there is a heavy viral load in those flocks, which then later facilitates. And then consider for the virus, it's certainly much smarter, let's put it this way, not to be seen with clinical signs because it can spread very good or better, basically. So, and then on the other hand, if it's highly prevalent in the population, it will always find some soft spot. Let's to put it this way. So the young animals, the animals that might not be that well vaccinated. So if you have those shedders, you have a viral load in the population, it's very difficult to keep the population healthy. So for as you might expect, I would argue for a biological diagnosis, and please be aware of those silent shadows that they have a big influence on the epidemiology of NDV. And that certainly there might be huge difference between those different genotypes. And for the one we tested from Egypt, they have the opportunity to go under the radar, and basically not to be seen. Okay, then the next question is, yes, we are always using now genotyping and then knowing infectious bronchitis and influenza, you always are aware that this is antigenic change. And you might think, yes, yeah, the same is basically true for Newcastle disease. And this I'll show you in our experience. Yes, they change, but not as dramatic as the other viruses. Why can we conclude this? Well, we focus always on those outer glycoproteins. So it's the hemagglutinin neuraminidase and the fusion protein. And if we talk about phylogeny, we talk about the F protein. And the HN protein is the one that is associated with a attachment. And here are, on both, there are neutralizing sites.
So this is important for not only for phylogeny, but also for the antigenicity. And then what type of system do we have around? And we have, first of all, we have the class 1 viruses circulating without any symptoms in wild birds. Then we have the old strains, here the genotype 2 and genotype 1 consist of the currently used live vaccines because they are non-virulent. And then we have another branch, and this includes, for example, here, the predominant strains that are circulating to the certain pandemic. This is true for the Middle East, but I'll show you later on an example for genotype 14, which is endemic in Africa, in Nigeria, so Central Africa. So this is the phylogeny based on the fusion protein, and I can tell you that if you do similar things with the HN protein or with the other proteins, it always those trees are looking alike. So we don't see a selective pressure on those, so a hypermutation in those genes. They mutate with the same rate than the other ones. So we don't have any indication for really a high pressure. How can we measure then? This is what we do for phylogeny. How do we measure antigenicity? The classical way is the HI. So using erythrocytes where the virus is binding and can be blocked by antibodies. Similar results can be used or they can be produced by serum neutralization assay. They are pretty much the same. And what you always can see or what will always be shown is that you have here sera against different genotypes, and then you test this against different antigen, different viruses, and then you can compare that whether they distinguish or not. And when you look at this serum raised against the vaccine strain, it has almost similar titers to genotype 7 viruses. However, what I'd like to show you, yes, we see with a specific tool, we can see antigenic differences. And this are, for example, monoclonal antibodies, which are only directed against one specific epitope, one specific site. Here, those sera are raised against the entire region. Using those specific forceps, you can see differences, but when you look with a polyclonal reaction, those differences are not obvious. And please be very careful. This is a test that has to be very good standardized. It has some fluctuations, so don't make too much of a tight difference of one. This can be between laboratories, huge differences. So again, you hardly see any difference regardless what type of serotype your antigens are raised. Why is that? Well, this is just the crystallography of the HN protein. Here you see the binding groove of the receptor. And what is colored are different epitopes that are tackled with the monoclonal antibodies. So they are neutralizing. So if they bind here, they can block the binding to the receptor. However, if you see, they are not really at the binding groove. So it apparently is sufficient to bind somewhat closer. And this certainly is an explanation why those polyclonal sera are so broadly reactive. So for me, right now, you have to be very careful to conclude from the genotype you test to the antigenic phenotype. So that has to be certainly further evolved, and I'll show you later or right in a minute an example that maybe different biological properties of a virus might contribute to those differences, why
why certain viruses are much more effective. So having discussed that on the general NDV, let's come to the vaccination. And this I like to point out. I don't know any proper scientific publication that is showing that the old genotype 2 vaccines are not clinical protecting animals against any other genotype. So there are for the clinical protection. However, there might be differences in the amount of shedding under the blanket of vaccination. So virus replication, and I'll have an example for virus transmission, might be very different for those different genotypes. And this might be the reason why they are more successful in the field. And I like to point out that viral shedding is not part of a licensing procedure. And you might consider that to include or to collect those data in order to get a better picture of the influence. So what I want to show you is going back an experiment of virus transmission. And even though it's a fairly complicated experiment, I hope I can you like it and you understand why I come to those conclusions. Isolates from Nigeria, Olayinka joined the laboratory for almost a year, and he brought some viruses. We characterized them as genotype 14. And you see it's distributed fairly in Nigeria. And when, again, the antigenic map. When we have, they vaccinate with, and this is for the experiment later on, we got chickens that are vaccinated with HB1, so it's a genotype 2 virus, and challenged them with a phylogeny. By phylogeny, here it's genotype 3, fairly close, so there are no antigenic difference. And the other one was the Nigerian virus genotype 14. However, so even though huge genetic difference by HI, we don't saw any differences. Same is true if we use the sera raised against the genotype 14. Yes, we have a somewhat stronger, but it still reacts with a genotype 4, genotype 2 and genotype 3. So minor differences, but again, broadly reactive. How does it compare to the protection rate? And we used old layers. They were vaccinated 8 times. Again, with live vaccine, here are the time points of vaccination. These are the time points where we where we could do serology on it. And these are the data on the antibody response of the animals. And you see, yes, we do have certain animals that have fairly low antibody titers, but most of the animals have quite nice HI titers of 6 and somewhat well above 3, what would be the cutoff. Okay, and what type of experiments did we do? It's not a very easy experiment where we have only one group. No, we did a titration again. Titration first in SPF animals and then in those vaccinated animals. But at the same time, the titration, we had in the same room both viruses. So if you see, this is the room. There we have a cage where we have 2 teams. This team dealt with the animals that are challenged with the genotype 14. This team dealt with animals challenged with the genotype 3. But again, in the same room, different cages, and we had doses from 10 to the 3, 10 to the 4, 10 to the 5, 10 to the 6, because I wanted to ask a question, how is the susceptibility and does it change by vaccination?
Okay, and then we followed them and looked for the clinical signs. We had just a technical thing. We developed PCRs to distinguish between those different genotypes. So we have here genotype 3 and genotype 14 specific PCRs that later on in those animals we can distinguish. And now it's fairly complicated, I know. But what you see are those different cages infected with 10 to the 6, 10 to the 5, 10 to the 4, 10 to the 3 infectious units. And in red are animals that are infected with genotype 3. Okay, when you use 10 to the 6, all 3 are infected, they become down and they die. And then later on in green, and this is same as true here for the one in green, these are non-vaccinated, inoculated, and then we have those ones, and this is shown here. We have sentinel animals, so animals that got there a day after infection. They are also naive. And then we have vaccinated animals. And what you can see here, the virus spread from those animals right to non-vaccinated. And later on, it spread all to the vaccinated. Here in this group, 3 infected. Here, 3 infected, 3 infected. Here, none infected. So the infectious dose for this virus was needed. Well, you just need 1,000, basically 1,000 viruses to infect an animal. For this one, for the other one, for the red one, you need 10 to the 5 times 10 to the, so much more virus to infect that. And what you can see later on, the green one went to other animals and also to other cages. So they are not, they need less virus in order to infect other animals, and they were much more successful in spreading in non-vaccinated animals and also, in fact, vaccinated animals. So, and as you can see, non-vaccinated animals, they died. Vaccinated, here with the triangles, they stayed healthy. What's the situation now with the vaccinated animals? Again, we inoculated here the round animals with those 2 different viruses. And as you can see here in the early time point, only 1 single animal was infected. And it did not, here for this case, for the genotype 3, it did not spread to any other animal. So basically, the infectious dose was much higher and it did not spread. A different story for the genotype 14. It was, they were more resistant, but it was able to reach non-vaccinated sentinel animals. And then from there, things got on their way, because you see here the green spots all over, and the non-vaccinated animals, they died. But yes, infection spread, but the vaccinated animals all survived. There were no clinical signs. So clinical protection, but they are infected. And with those non-infected animals, the virus was spreading everywhere. So very, very successful. And I think this might be a reason why, this is just summarizing why certain viruses might be much more successful in spreading. So for me, it is essential, I guess, that you try to get to lower the overall burden, because viruses can travel, and apparently the new strains are much more smarter to transmit, to travel from flock to flock. So this is one of the conclusion for me. You have to lower the overall virus burden also on a community level. And then the last point is failure. You often blame the vaccine. That's okay. But you should be aware that failure of vaccination
has to be considered, and that with the maternal-derived antibodies, this is a really important point. Why? And this is just learning from the field experiment and maybe explaining things in the field. Because here, 2 vaccination did not work. However, they had maternal-derived antibodies. And I will show you an example in turkeys how they interfere with the vaccination. So basically, coming from those experiments, you will see that this vaccination, the first vaccination, was basically not efficient. And here they started to vaccinate, yes, second vaccination, but already on the here they experienced suspicion. So it's right in the beginning of mounting an immune response upon the second vaccination. So it's quite too late in order. Why? Maternal-derived antibodies, everybody knows, they are given with the yolk, and then the chicks have those antibodies. These are antibodies in those commercial turkeys on day 2, 8, 15, 21, 29. And what we did later on, we immunized animals here 15, so 1 week, 2 weeks, 3 weeks. And what happened? What happened dependent on the age? Virus replicated. This is what we did. Okay, vaccination on day 7, 1 week. And here you see dramatic viral shedding on day 4, day 2, day 4. So it lasted quite long. And if you look here, when you vaccinate on 21, apparently virus infection is not, or the shedding is not as high. So here the replication worked despite the maternal-derived antibodies. Here they were somewhat lower already, but these are already older animals. So it's not a block. Maternal-derived antibodies do not block replication of the virus. However, apparently they block response to a vaccine. And it's not total, but you can see it here. Those animals again vaccinated on day 7, then challenged 3 weeks afterwards. And yes, it's not a complete protection. This is a control without any vaccination. So yes, the virus worked quite good. So all the animals died. Here it becomes even worse. You see clinical scoring increases much. And only if you use 10 to the 6 of vaccine dose, you get full protection, clinical protection in those animals. So for me, and we have seen this in other vector systems as well. So however it works, it's not a total block, but there is a partial block by maternal-derived antibodies. So you have to be aware of it. So coming back to the animal, to this flock, if you consider an incubation time of 14 days, the infection took place probably around the 28th of January, and so roughly around the vaccination. Animals did not have a chance to block entry into the flock, and then it took some time, a balance basically, why those things then went out of control. So basically indicating that yes, you will have at the beginning a period where animals are more susceptible, and you basically it's very difficult to tackle this with vaccination. As I said, we see that not only in the turkeys, we see it also with vector systems. So old works with the NDV vector for H5. Here, this is the vector when we use them on day 1 in chicks from animals with maternal-derived antibodies. So parents were vaccinated, chicks had antibodies. We come with this NDV vector. It did not work because immune response did not work.
And the other way, if we change the vector system, now no cross-reactivity to NDV, we have protection. Further experiments showed that, yes, if you use this vector on day 1 and on day 7, you come back with regular NDV, you have protection against avian influenza and Newcastle disease. But doing it on the first day won't work in chickens. So again, we have that also with in a new system. So I think it's quite clear that for chickens and for turkeys, we can clearly show that, and it's published also from other groups. So when you think about why vaccination did not work, you should consider not only the failure of the vaccine. That can happen. Maybe the quality of the vaccine or not enough antigen. So there are differences. But please keep in mind that also vaccination procedure itself might be wrong. So the time point is not right. It's too early, too more that you have that what you put in the water, that the water quality was not good. The temperature of the water, the temperature of the birds. And I like really to mention those maternally derived antibodies have to be considered. And overall, the chicks have to be able to respond to vaccine. And they are, if they are hatching, they are not immune competent. So it takes 7 to 10 days in order to become immune competent. So if you like to have an active immunity, you have to wait for a certain period before you apply a vaccine. So coming then, for example, for Poland, there was a commission visiting Poland, and one of the recommendation was for the vaccination is that it's not only necessary to vaccinate, you have to monitor the effectiveness of the vaccination, and usually done by testing the antibody level. So that brings me to the conclusions. For vaccination, basically, please consider a gap of protection. This, at least, it is in my mind very difficult to overcome. You have the interference with the paternal-derived antibodies, so you can't induce active immunity before a certain period. I would guess, well, in our experiment with chickens, it was about chicken SPF chickens with maternal-derived antibody. 2 weeks was okay, 3 weeks was even better. That is also clear why with the immune competence, and then please consider that they need to respond to the vaccination. So you can do whatever you want with the vaccine, but you have to have also good biosecurity so that in the early point of time, animals are protected. And for the biosecurity, allow me one further point. You can do everything right, and then somebody is coming in having dirty clothes, whatever, it won't work. So it's most important. Your whole system is only as good as your weakest spot. So make it easy, make it feasible that everybody can doing it. And this is, I think this is one very crucial point here. The second point, we talked about that already, monitoring effectiveness of vaccination. And first of all, you have to consider, you have to have always the same protocol. Test the protocol, test the vaccine application, test what vaccine is used, and then monitor also the vaccination procedure. So from time to time, you can do it. First of all, was a vaccine arriving at the animals? You can swap them, then you can see whether there's replication. You can see the vaccination response, and not only the titer height is important, also the coverage within the flock.
So are only 50% of those animals developing antibodies. So these are very important things. Remember on the soft spot in your flock. And then I wanted to say, yes, you should have a right, precise diagnosis of NDV with a specific pathotyping the virus that is around. I showed you the data with the vaccine type of virus. And on top of that, yes, I'm coming from the laboratory, but please, they have to be standardized. You can't compare different dates, different test procedures. You have a adequate sample size. All those things should be harmonized in order to really get good data for that. And then, yes, it is my personal view. You need additional things. Vaccination alone cannot work. You need vaccination in combination with a good biosecurity. And my experience is it's difficult for an individual, think of Corona, for an individual to fight infectious diseases. You need a combined effort. You need a community effort in order to fight them. And with that picture of and the Hydra, I like to finish because at the end, Hercules was trying to kill this beast, and he cut up. They had 7 heads, and he cut off one, and it grew back again. And only together with his son, he was able to kill the beast because he cut up the head and he came with fire and extinguished it. So together, things are working good. Vaccination, stamping out, or good biosecurity seems to be very essential that those things are coming together. And with that, and with thanks of all the people helping me, I'm open for your question. Thank you very much. So there is silence. Hello? Nobody is responding, but I can, in the meantime, Vaccine Valley, is anybody there? Okay. Yeah. السلام عليكم. مساء الخير، يا رب تكونوا حضراتكم بخير. واحنا الحقيقة بنحب نشكر جدا بروفيسور جراند على المحاضرة الأكثر من رائعة. And many thanks for Professor Grund, Professor Christian Grund for this outstanding presentation as usual. الحقيقة أنا أحب أعرفكم بنفسي الأول. أنا عبد الرحمن شاهين، مدير قطاع التصدير بشركة فاكسين فالي. وبنأكد قبل ما نبتدي في إنه دور فاكسين فالي الحقيقة دايما مش بس تقديم لقاحات عالية الجودة، ولا تقديم لقاحات عشان تقدر تحمي قطعان الدواجن بشكل أكتر، ولكن كمان هو دورنا الحقيقي في التوعية وزيادة التوعية بالأمراض والجديد دايما في الفيروسات، وإن إحنا نقدر إزاي نعمل كنترول عليها بشكل مستمر وبشكل يتناسب مع الوبائية الشديدة اللي إحنا موجودين فيها. قبل ما نتكلم خلينا نقول إنه إحنا السنة دي في 2025 بنقول إنه عدى 99 سنة على عزل أول نيوكاسل. زي ما حضراتكم عارفين إنه عزل أول نيوكاسل كان في إندونيسيا في جاكرتا، الكلام ده كان 1925. فإحنا النهاردة بنقول عدى 99 سنة على نيوكاسل، وإنه إحنا كل سنة الوضع بيزداد صعوبة في نيوكاسل، لذلك إنه إحنا لازم بشكل مستمر نعمل أبديت في اللقاحات بتاعتنا والحلول بتاعتنا عشان يتناسب مع كل قطعان الدواجن اللي موجودة، ومع التحديث المستمر كمان
الخاص بالأمراض والخاص بالوبائية. هنعمل الأول استعراض سريع كده في حدود 5 دقايق، وهنعمل ريكاب تاني لمحاضرة بروفيسور كريستيان جروند، ولكن هنعملها باللغة العربية. وده عشان إخواتنا اللي موجودين في الميدل إيست اللي لم يتمكنوا من الترجمة يعني من اللغة الإنجليزية، فإن احنا نعمل ريكاب تاني بسرعة باللغة العربية. الجزء الأول هو دكتور أو بروفيسور جراند كان بيتكلم إنه مرض نيوكاسل هو بيشبهه بالهيدرا الصامتة أو الهيدرا الصامتة، سايلنت هيدرا. الحقيقة الهيدرا دي هو تشبيه مناسب جدا. هو الهيدرا دي هي أحد الوحوش اللي كانت موجودة في الأساطير الإغريقية، وهو عبارة عن وحش متعدد الرؤوس. ولكن عشان نقدر نسيطر على الهيدرا دي، أو عشان الهيدرا دي تتقتل او يسيطروا عليها، كان بيواجههم مشكلتين. المشكله الاولانيه انك لازم تسيطر على كل الرؤوس، وده اللي موجود عندنا في نيوكاسل، انه الحقيقه كل شويه بيظهر بشكل جديد. الحاجه التانيه كمان انه احد الاشياء اللي كانت موجوده في الهيدرا دي انه كل ما بيتقطع لها راس بيظهر مكان الراس دي اتنين. وده تشبيه لنيوكاسل فعلا، واللي بيحصل فيه انه مالتيبل جينوتايبس موجوده، وانه دايما باستمرار مشاكل، سواء انخفاض بيض او مشاكل في اللحم. فدايما باستمرار مشاكله كتيره، وعشان نقدر نسيطر عليه احنا لازم نسيطر على كل الرؤوس. وهو ده اللي بيتكلم فيه بروفيسور جراند في المحاضره بتاعته. فهو بيتكلم على مدى انتشار نيوكاسل، وعلى تحديات التشخيص في نيوكاسل، وعلى دور اللقاحات والتلقيح كمان في السيطره على مرض نيوكاسل. أول حاجة، هو دكتور جراند كان بيقول إنه نيوكاسل هو مرض من الأمراض المدمرة لصناعة الدواجن. وإحنا في الشرق الأوسط نقدر نقول إنه إحنا عندنا نيوكاسل هو الموست بريفيلنت ديزيز، أو أكثر مرض موجود في صناعة الدواجن، وأعنف مرض موجود في صناعة الدواجن لغاية النهاردة بالانتشار بتاعه وبالوبائية بتاعته على منطقة الشرق الأوسط، هو مرض نيوكاسل. النقطة الثانية إن هو متوطن في كل أو معظم دول العالم. نقطة كمان إن هو مرض شديد العدوى وشديد الانتشار، ومن الأمراض الواجب التنويه عنها لل WOAH وال OIE. وإنه كل الطيور هي عرضة للنيوكاسل، خاصة الطيور المستأنسة، وإنه بيتسبب في معدلات نفوق تصل إلى 100%. الحقيقة كمان دكتور جراند كان بيتكلم إنه الأعراض اللي موجودة للنيوكاسل زي ما إحنا كلنا عارفينها ومتعودين عليها في المزارع، تقريبا إحنا نقدر نقول إنه مفيش مزرعة النهاردة تخلو من النيوكاسل. مفيش دورة بتخلو من النيوكاسل، سواء لاحم أو بياض أو أمهات لاحم. مفيش دورة تقريبا بتخلو من نيوكاسل. كان بيتكلم إنه بيتراوح الأعراض ما بين حادة أو مزمنة، وإن الأعراض الشائعة اللي موجودة هي عبارة عن نفوق مفاجئ بيحصل للدواجن، انخفاض في إنتاج البيض، وانخفاض كمان في جودة البيض، سواء البيض المشوه أو البيض الرقيق، القشرة أو البيض المائي. كمان بيتكلم إنه الأعراض اللي احنا بنشوفها زي الإسهالات الخضراء أو ضيق التنفس أو تورمات العين أو الإفرازات اللي موجودة على الأنف أو العين، وكمان الأعراض العصبية. الحقيقة بروفيسور جروند أكد كمان إنه لا يمكن تشخيص النيوكاسل فقط بالأعراض السريرية، لأنه اللي احنا بقينا بنشوفه في الفيلد دلوقتي إنه نيوكاسل بيتشابه مع الكثير من الفيروسات، وخصوصا كمان مع الهايباثوجينيك افيان انفلونزا أو مع الاتش 5. لذلك انا عشان اشخص النيوكاسل بشكل جيد لازم اللجوء الى المعامل، وده اللي يشخص لي النيوكاسل ويثبت وجود النيوكاسل، لكن ما اقدرش ان انا اعتمد على الاعراض السريريه فقط. جزء كمان اتكلم فيه بروفيسور جراند انه انا لازم اراعي نقطه اعاده الافراز الصامت. يعني ايه اعاده الافراز الصامت؟ اللي هو سماه سايلنت شيدنج. اعاده الافراز الصامت ده انه انا الطيور بتبقى ملقحه وما بيظهرش عليها اعراض اكلينيكيه، ولكن الفيروس موجود ومستمر وموجود جوه العنبر وعمال بيتكاثر ويحصل له شيدنج. ده ياثر عليا في ايه؟ ياثر عليا في انه انا ممكن اتفاجئ بمشكله كبيره. ممكن المشكله تتفاقم معايا مره واحده، لانه التعداد الفيروسي بيكبر عندي جوه المزرعه. لذلك هي نقطه من النقط الواجب مراعاتها. بروفيسور جراند كمان اتكلم في نقطه التشخيص المعملي، وقال انه البي سي ار هو اول الحلول عشان اشخص النيوكاسل. جزء كمان ان هو قال مهم جدا انه كل فتره لازم نعمل سيكونسنج في اي اوت بريك او اي تفشي عندي يظهر في نيوكاسل، عشان اقف على الجينوتايب اللي موجود عندي. جزء اضافه انه انا ما ينفعش ان انا اعتمد على التشخيص السيرولوجي فقط في كشف الاصابه. التشخيص السيرولوجي هو يفيدني فقط في حاله انه انا بتابع اداء اللقاحات الموجوده، ولكن لا يكشف الاصابه. عشان اكشف الاصابه لازم البي سي ار، ولازم
شغل الفيرولوجي يتعمل وشغل السيكونسنج عشان اقف بالظبط ايه هو الجينوتايب اللي موجود. كمان دكتور جروند قال لنا تصنيف النيوكاسل اللي موجود انه في فئتين في نيوكاسل كلاس 1 وكلاس 2، وعندنا 21 نمط جيني او 21 جينوتايب. ودكتور جروند كان بيقول انه كلاس 1 هو غير ممرض وغالبا موجود في الطيور المائيه. كلاس 2 هو ممرض ومنه العترات الكلاسيكيه او الجينوتايبس الكلاسيكيه زي جينوتايب 1 وجينوتايب 2، وبعضهم موجود في الحمام زي الجينوتايب 6، وبعضهم والنيوكاسل الضاري حاليا كمان اللي هو الجينوتايب 7. وقال كمان انه في بعض الانماط الجينيه الموجوده في وسط وجنوب اسيا زي الجينوتايب 13، وبعضها موجود في نيجيريا زي الجينوتايب 14. والحقيقه كمان قال انه على الرغم من انه في جينوتايبس كتير، ولكن في مناعات تصالبيه او كروس بروتكشن ما بين الجينوتايبس وبعضها، ولكن بدرجات مختلفه. دي نقطه من النقط المهمه جدا. نقطة كمان انه اتكلم على موضوع عملية التلقيح وحدودها. هل التلقيح بيضمن لي انه انا ما يحصلش عندي اصابة، او التلقيح بيضمن لي انه انا كده الامور عندي سليمة؟ دكتور جروند وضح كمان انه التلقيح الجيد ممكن يضمن لي شوية بنسبة وقاية من الاعراض السريرية المختلفة، ولكن ما بيضمنش الوقايه الكامله من الشيدنج ومن الريبليكيشن الخاص بالفيروس. واشار لده عمليه الشيدنج الصامت او عمليه اعاده الافراز الصامت اللي بيحصل في الطيور المحصنه. كمان بروفيسور جراند اتكلم انه ممكن يحصل فشل لعمليه التلقيح نتيجه للعمليه نفسها، انه انا عملت عمليه تلقيح بشكل خاطئ، او انه انا استخدمت لقاح مش مناسب. واشار كمان ايه هي عوامل فشل التلقيح، واشار انه العوامل دي الكومن منها او المتعارف عليه: رقم واحد جودة اللقاح، انه ممكن اللقاح يكون غير جيد، وغير جيد ده ممكن يرجع لبعض الاسباب الخاصة بالتخزين، بعض الاسباب الخاصة بالانجريدينت او الرو ماتيريال او المادة الخام اللي داخلة في عملية تكوين اللقاح نفسه او تركيب اللقاح نفسه. رجع كمان فشل التلقيح للحالة المناعية للطائر، انه ممكن تكون الحالة المناعية للطائر مش في احسن حالاته، فبالتالي استجابه الطائر للقاحات هتكون غير مرضيه، لوجود بعض الامراض الاخرى زي الاي بي دي، وبعض الامراض زي الماركس، وبعض الامراض اللي ممكن تعمل لي تثبيط مناعي، وبالتالي الطائر ما يستفدش من اللقاح اللي انا بديه. جزء كمان اتكلم فيه دكتور جروند وهو التركيز الانتيجيني الضعيف للقاح، خصوصا لقاحات النيوكاسل. احنا بنحتاج في لقاحات النيوكاسل تركيز انتيجيني عالي عشان يقدر يعمل لي استثارة مناعية ونسبة مرضية من المناعات اللي موجودة في الطائر تتناسب مع الوضع الوبائي الشديد. بالنسبة للقاحات الحية، دكتور جروند اتكلم في نقطتين. النقطة الأولى هي جودة مياه الشرب ودرجات الحرارة، انه دي ممكن تأثر على جودة اللقاح الحي وتأثر على التركيز اللقاح الحي ووصوله للطائر ما يكونش انسب حاجة، وبالتالي ما ياخدش منه الحمايات المناسبة. الجزء الثاني المناعات الأمية، انه في وجود حالة مناعات أمية عالية ده ممكن يأثر بشكل كبير على اللقاحات الحية اللي انا بديها. وأشار في دراسة كمان للرومي على موضوع المناعات الأمية، إنه ابتدى يجرب لقاح في أكثر من عمر في الرومي: عمر يوم، وعمر تاني، وعمر 21 يوم، ولقى إنه أكبر استفادة موجودة في ال 21 يوم اللي هي بعد نزول المناعات الأمية ده بالنسبة للقاحات الحية، ولقى إنه أقل استفادة من التلقيح المجموعة اللي أخذت على عمر يوم. الحقيقة رجع أكد تاني على موضوع الانتشار الصامت للفيروس، انه ده لازم اراقبه باستمرار، وانه ده جزء من اجزاء التشخيص، وان انا لازم باستمرار ان انا اقدر اعمل اسسمنت واخد سوابس عندي باستمرار عشان اتاكد انه ما فيش شيدنج بيحصل حتى لو انا ما فيش عندي اعراض سريريه. دي من النقط المهمه اللي اشار ليها دكتور جراند. اشار لنا على بعض الامثله اللي موجوده في نيوكاسل مؤخرا، زي المثال اللي موجود في امريكا في كاليفورنيا 2019 انه حصل اوت بريك في اكتر من مكان واكتر من سبيشيز. بولندا 2024 و2025. الحقيقه من النقط اللي انا حبيت اركز عليها في السمري ده هو مصر، لانه هي احد اكبر دول الشرق الاوسط، وكان بيتكلم ان هي انديميك بجينوتايب 7 1.1. وكمان اشار الى اوت بريك اخر او تفشي اخر حصل في سويسرا سنه 2017. التوصيات اللي كان بيوصي بيها دكتور جراند كان بيوصي انه، والتوصيات دي هو اخذها من كيس في بولندا، قال ان بولندا عشان يقدروا يسيطروا على الموضوع شويه
الزموا بتلقيح واحد على مستوى الدوله، انه احنا لازم كل المربيين يلقحوا لقاح للنيوكاسل. كمان اشار انه من الضروري انه احنا نعمل اويرنس ونلقح التربيه المنزليه، لانه وده احنا بنشوفه في بعض المزارع وفي بعض الاماكن، انه احنا بنلاقي مزرعه كبيره، المزرعه دي قريب من تربيه منزليه، بالتالي انه احنا بنلاقي المزرعه موبوءه بالنيوكاسل، مع ان انا بدي دايما باستمرار برامج لقاحات مناسبه، ولكن المزرعه موبوءه بالنيوكاسل. ده يرجع لانه في جنبها تربيه منزليه، والتربيه المنزليه دي مش بتلقح، فبالتالي دايما عندي حمل فيروسي عالي. فبرضه كان بيتكلم في الموضوع ده، كان بيتكلم انه لازم باستمرار انه انا اعمل امداد للمربيين ببرامج تلقيح موحده وفقا لمجموعه من التجارب، ان انا اشوف ايه هو الانسب، وان انا دايما لازم اراقب باستمرار القطعان الملقحه، سواء ان انا بعمل لها سيرولوجي او سواء ان انا باخد منها سوابس واتاكد انه ما فيش شيدنج بيحصل. وكمان اتكلم انه لازم اركز على عمليه السيكونسنج واعمل باستمرار عمليه سيكونسنج عشان اضمن واتابع دايما باستمرار هل في جينوتايب ظهر عندي جديد ولا ما فيش جينوتايب ظهر عندي جديد، وما يحصلش عندنا مشكله زي اللي احنا اتفاجئنا بيها في الشرق الاوسط، انه احنا مره واحده بقينا بنعاني من الجينوتايب 7 واحنا مستمرين في برامج لقاحات قديمه وبرامج لقاحات ممكن تكون غير مجديه. ولكن المشكله اللي عندي هي الجينوتايب 7، وده ظهر مره واحده لان احنا ما كناش باستمرار بنعمل سيكونسنج. دكتور جروند هو قال في الاخر كونكلوجن ايه هي السليبنج هيدرا، زي ما احنا كنا بنتكلم عليها ان هي وحش اسطوري متعدد الرؤوس، فبالتالي لازم حل متعدد العوامل عشان اقدر اسيطر عليه. العوامل دي اللي هي التلقيح واختيار نوع اللقاح ووقت التلقيح وجودته، وده الجزء اللي احنا هنتكلم فيه، الجزء الخاص بفاكسين فالي. الجزء الثاني حملات التوعية المستمرة. الجزء الثالث الأمان الحيوي. الجزء الرابع المتابعة المعملية والسيرولوجية والفيرولوجية للنيوكاسل باستمرار، وإنه أنا أعمل له سيكونسنج. خلونا الجزء بقى اللي احنا هنتكلم فيه في فاكسين فالي. احنا الحقيقة قبل ما نتكلم في حلول النيوكاسل لفاكسين فالي، خلونا نلقي الضوء على شكل النيوكاسل اللي موجود في الشرق الأوسط، منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الشام، والأبديت اللي موجود فيها. الحقيقة ده بحث من الأبحاث اللي اتنشرت مؤخرا عن الجينوتايب 7 أو نيوكاسل جينوتايب 7 اللي موجود في منطقة العراق والشام وإيران والخليج. البحث ده كان من أجمل الأبحاث اللي اتعملت، وكان بيوضح مدى انتشارية الجينوتايبس اللي موجودة في المنطقة دي وهو الجينوتايب اللي موجود. البحث ده كان عبارة عن 5 سنين متتالية، مزارع، مجموعة من المزارع كبيرة. المجموعة دي كانت مجموعة مزارع لاحم وبياض، وأمهات المزارع دي كل مزرعة كان بيظهر فيها اوت بريك من النيوكاسل، كان بيتاخد منه عينة، يحصل ايزوليشن ويحصل سيكونسنج على مدار 5 سنين سيرفيلانس كامل. لقينا أول حاجة نتيجة السيرفيلانس ده بيقول لنا في البحث ده إنه إيران، باكستان، عمان، المملكة العربية السعودية، العراق، الأردن، تركيا، المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها اللي هي منطقة إيران والخليج والشام، هي منطقة انديميك بالنيوكاسل جينوتايب 7، والمعظم من 1.1 جينوتايب 7 1.1. النقطة الثانية دي المعزولات اللي اتعزلت كلها من السيرفيلانس ده. السيرفيلانس ده كان في إيران وعلى حدود العراق كمان وبعض المحافظات من شمال العراق. كل السيرفيلانس اللي حصل، كل المعزولات اللي طلعت هي من جينوتايب 7 1.1، هو كان عددهم 19 معزولة. الحقيقة ده بحث من الأبحاث الرائعة الأخرى اللي كانت بتتكلم على موضوع الريسبيراتوري ديزيزز عموما اللي موجودة في الأردن، وكان بيتكلم كمان على جزء نيوكاسل أشار ليه في البحث ده. كان بيتكلم إنه دي المعزولات اللي اتعزلت من الأردن إنه معظمها جينوتايب 7 1.1. ده بحث آخر بيتكلم على وضع النيوكاسل اللي موجود في شمال أفريقيا. زي ما احنا شايفين كده، سواء اتكلمنا عن منطقة أو دولة مصر أو ليبيا، هنلاقيهم اندمج بالجينوتايب 7، وكمان السودان برضو بالجينوتايب 7 هنلاقيه موجود تقريبا في معظم دول شمال أفريقيا. الحقيقة لما نيجي نبتدي نتكلم في الكنترول، ده أحد الأبحاث اللي كانت منشورة عن مجموعة باتي ميلر أو الفريق البحث الخاص بباتي ميلر، وكان بيقول إنه أنا عشان آخد تأثير أفضل للقاحات النيوكاسل الإن أكتيفيتد، أنا لازم ألقح بنفس الجينوتايب اللي موجود عندي. ليه؟ عشان أقدر أعمل شيدنج كنترول أو أقدر أعمل بشكل مستمر سيطرة على إعادة إفراز الفيروس. وده من النقط الخطيرة اللي كان بيتكلم فيها بروفيسور جراند، إنه بيحصل عندي سايلنت شيدنج، وعشان كده انا لازم احافظ عليه. احافظ ازاي انه ما يحصلش عندي سايلنت شيدنج، وان انا باستمرار اقدر اعمل كنترول على الشيدنج ده؟ انه انا القح من نفس الجينوتايب.
يمكن انه احنا لو لقحنا بجينوتايب اخر مختلف ممكن نلاقي بروتكشن من الكلينيكال ساينس او نلاقي حمايه من الاعراض السريريه، ولكن مش هنلاقي حمايه من اعاده افراز الفيروس والسيطره على اعاده افراز الفيروس. عشان ناخد حمايه سريعه لازم من نفس الجينوتايب. عشان نقدر نفهم اكتر ازاي نختار الجينوتايب وشكل الجينوتايب، احنا اتفقنا انه الجينوتايب 7 هو الانديميك وهو اللي موجود في المنطقه عندنا كلها. لازم نعرف شكل فيروس النيوكاسل من بره. فيروس النيوكاسل من بره هو عليه تو بروتينز. التو بروتينز دول هم اللي بيتحكموا سواء في الباثوجينيستي او بيتحكموا في ضراوه الفيروس، وهم كمان اللي بيتحكموا في الحمايه. الاثنين بروتين دول اللي هم الاف بروتين والاتش ان بروتين. الاف بروتين هو بيتحمل 66% من الباثوجينيستي الخاصه بالفيروس، وكمان بيتحمل 66% من الحمايه. الاتش ان بروتين كمان ليه دور لا يقل عن 20% من الحمايه. احنا في فاكسين فالي عشان نطور حل للقاح ان اكتيفيتد للنيوكاسل، الحقيقه احنا عملنا جاب اناليسز قبل ما نبتدي نديفلوب مجموعه من لقاحات النيوكاسل. الجاب اناليسز ده كان بيقول لنا ان الفاكسينز اللي موجوده في الماركت عندنا تو تايبس اوف فاكسينز، او نوعين من انواع الان اكتيفيتد او اللقاحات المثبطه. النوع الاولاني هو نوع عباره عن لقاحات مثبطه متصنعه من جينوتايب واحد او جينوتايب اتنين، زي اللاسوتا او الكلون دي لاسوتا او الالستر 2 سي. والنوع الثاني هو نوع لقاحات مصنعه للجينوتايب 7، ولكن هي عباره عن الاف بروتين فقط من الجينوتايب 7 ومحمل على فيروس لاسوتا. فانا مش واخد كل الفيروس الخاص بالنيوكاسل جينوتايب 7. لذلك احنا لما جينا نطور، احنا كنا عايزين انه اللقاح اللي احنا هنشتغل عليه يكون فيه فيروس كامل من الجينوتايب 7. فيروس ده عليه الاف بروتين اللي مسؤول عن 66% من الحمايه و66% من الامراض، وكذلك يكون موجود عليه الاتش ان بروتين الخاص بالجينوتايب 7 اللي مسؤول عن اكثر من 20% من الحمايه. لذلك احنا لما طورنا لقاحات فيها الفيروسين كاملين، فيروس الجينوتايب 7 كامل بتركيز عالي بكل البروتينات السطحيه، وفيروس اللاسوتا او الجينوتايب 2 فيروس كامل بكل بروتيناته السطحيه. والحقيقه احنا فخورين في فاكسين فالي انه احنا المصنع الوحيد اللي بيصنع بهذه التقنيه، ان هو يصنع من الجينوتايب 7 كامل بكل بروتيناته السطحيه. ده بحث اتنشر. البحث ده كان عبارة عن تعاون ما بين جامعة قناة السويس وجامعة مدينة السادات. البحث ده كان بيقيم لقاحات الجينوتايب 7 اللي موجودة من الثلاث أجيال اللي احنا قلنا عليهم. لما نعمل تشالنج أو نعمل تحدي في طيور لاحم أو طيور لاحم تجاري بمرض الجينوتايب 7، احنا عايزين نشوف لما نيجي نعمل تحدي، عايزين نقارن في المجموعات دي من حيث المورتاليتي او النفوق، عايزين نقارن من حيث الاعراض السريريه اللي ظهرت، وعايزين نقارن كمان من حيث جزء الشيدنج كنترول او ان انا بسيطر على اعاده افراز الفيروس، زي ما قالت لنا باتي ميلر في البحث بتاعها، وزي ما اشار اليه بروفيسور كريستيان جروند في المحاضره اللي القاها علينا من وقت بسيط. الحقيقه المجموعه او الحقيقه انه التجربه او بروتوكول التجربه او بروتوكول البحث ده هم كانوا عباره عن 5 مجموعات. الخمس مجموعات كانوا مجموعات لاحم تجاري كلهم. المجموعه الاولى اتلقحت بلقاح ان اكتيفيتد، هو عباره عن لقاح ثنائي ان اكتيفيتد عباره عن اتش 5 زائد نيوكاسل من عتره لاسوتا. المجموعة الثانية اتلقحت بلقاح عبارة عن جينوتايب 7 ولكن اف بروتين فقط من الجينوتايب 7 ومحمل على باك بون من اللاسوتا. المجموعة الثالثة كان لقاح من فاكسين فالي اللي هو فيروس كامل من الجينوتايب 7 زائد فيروس كامل من اللاسوتا. المجموعة الرابعة دي كانت مجموعة الكنترول الإيجابي، اللي هي مجموعة لم تلقح ولكن تم إحداث العدوى ليها عشان نشوف مدى ضراوة الفيروس هيقدر يموت كام في المية من المجموعة دي. والمجموعة الخامسة هي كنترول نيجاتيف. المجموعة دي عشان تثبت لنا ان ظروف التجربة مرت بشكل طبيعي وانه مفيش عامل اخر اثر على نتائج التجربة. الحقيقة احنا في التجربة دي مشينا ببرنامج تلقيح كامل ان اكتيفيتد ولايف زي ما بيحصل في الفيلد. ادينا الان اكتيفيتد او اللقاح المثبط عمر 7 ايام، وادينا لقاح لايف من اللاسوتا عمر 7 ايام، ورجعنا اديناه تاني على عمر 17 يوم تقطير بالعين. عملنا تشالنج بفيروس نيوكاسل جينوتايب 7 على عمر 28 يوم اللي هو 21 يوم بعد التلقيح. اول حاجه النتائج على مستوى النفوق.
لقينا انه المجموعه الخاصه باللقاح اللي فيه لاسوتا، اللقاح المثبط اللي فيه لاسوتا كان 23% نفوق. مجموعه اللقاح الكوري اللي كان عباره عن اف بروتين من الجينوتايب 7 محمل على لاسوتا كان 14% نفوق. والمجموعه الخاصه بفاكسين فالي اللي فيها فيروس كامل من الجينوتايب 7 كانت 3% نفوق، وهي اقل مجموعه في النفوق. المجموعه الرابعه اللي هي مجموعه الكنترول الايجابي كانت 91% نفوق، وده دليل على شده ضراوه الفيروس. الجزء الثاني وهو جزء الاعراض السريريه اللي ظهرت، هنلاقي انه اعلى مجموعه في الاعراض السريريه سواء الاسهالات الخضراء او الاعراض التنفسيه كانت في المجموعه الخاصه باللقاح اللي فيه لاسوتا. اقل اعراض سريريه ظهرت كانت في المجموعه الخاصه بفاكسين فالي اللي هي فيها فيروس كامل من الجينوتايب 7 زائد فيروس كامل من اللاسوتا. لما جينا نعمل اسسمنت او جينا نشوف السيطره على اعاده افراز الفيروس، الحقيقه احنا خدنا عينات من التراكيه. في البحث ده اتاخد عينات من القصبه الهوائيه واتاخد عينات من فتحه المجمع. اتاخدت عينات يومين بعد التحدي، وعمر 4 ايام بعد التحدي، وعمر 7 ايام بعد التحدي. هنلاقي انه المجموعه الخاصه بفاكسين فالي ما ظهرش فيها اعاده افراز للفيروس ابتداء من عمر يومين بعد التحدي، وهكذا عمر 4 ايام بعد التحدي. على عمر 7 ايام الثلاث مجموعات ما كانش ظاهر فيهم اعاده افراز للفيروس. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه احنا لما نستخدم لقاح فيه جينوتايب 7 كامل بكل البروتينات السطحيه زائد لقاح كامل بروتينات يسيطر لي على إعادة إفراز الفيروس أيام أسرع بكتير من اللقاحات الأخرى، وده اللي مطلوب في الحالة الوبائية الشديدة اللي احنا فيها. الحقيقة الكونكلوجن بتاع التجربة إنه أنا لما استخدم لقاح من جينوتايب 7 فيروس كامل زائد لقاح من لاسوتا فيروس كامل، لما يحصل لي تشالنج بالجينوتايب 7 هلاقي إنه نسب النفوق عندي أقل، الأعراض السريرية عندي أقل، هلاقي إنه السيطرة على إعادة إفراز الفيروس أسرع، بالتالي وبقية المزرعة هتتحسن، بالتالي هحصل على نتائج جيدة دورة بعد التانية. ده الرينج اللي كان موجود من لقاحات فاكسين فالي، اللي هي اللقاحات اللي بتتحقن بجرعة نص سنتي أو 0.5 ملي في الطيور، سواء كان البنتا برو اللي هو اللقاح الخماسي أو الاتش 5 زائد النيوكاسل جينوتايب 7 أو النيوكاسل الفردي جينوتايب 7 أو الاتش 9 زائد النيوكاسل جينوتايب 7 أو الاي بي في 3 زائد النيوكاسل جينوتايب 7. كل اللقاحات دي فيها نفس التركيب اللي احنا قلنا عليه، فيروس كامل من الجينوتايب 7 زائد فيروس كامل من اللاسوتا. لان احنا في فاكسين فالي كمان عندنا ماركت فوكس، وبنركز جدا على البيهيفير او السلوك الخاص بمربيين الدواجن. لقينا انه في الفتره الاخيره جزء كبير من المربيين بيروح، او الشركات كمان بيروح ناحيه التلقيح لاعمار مبكره، سواء عمر يوم في معمل التفريخ او عمر يوم او يومين او 3 ايام في المزرعه. فبالتالي ده بيحتاج جرعه صغيره. فبالتالي احنا برضو عملنا جاب اناليسز، لقينا انه السيتويشن الحالي اللي احنا موجودين فيه انه معظم اللقاحات الزيتيه اللي بتتحقن عمر يوم في معامل التفريخ، حضرتك بتحقنها في معمل التفريخ ببارشال دوز او جزء من الجرعه. ليه؟ لانه دايما الشركات بتيجي تقول لك انه انت هتحقن اللقاح ده بجرعه 0.2 في الطيور الصغيره اللي هي في اول 3 اسابيع او 4 اسابيع، ولكن بعد ال4 اسابيع هتحقن نفس اللقاح بجرعه نص ملي. فبالتالي انت بتحقن جزء من الجرعه عمر يوم. احنا كنا محتاجين نطور اللقاح فيه الجرعه كامله عمر يوم. الجزء الثاني انه معظم اللقاحات اللي موجوده تركيزها الانتيجيني قليل، احنا محتاجين لقاحات تركيزها الانتيجيني عالي عشان نقدر نواجه التحدي العالي من نيوكاسل. الجزء الثالث انه زي ما احنا استعرضنا انه اللقاحات اللي موجوده هنلاقي ان هي عباره عن لاسوتا او كلون ده لاسوتا او الستر 2 سي او اف بروتين من الجينوتايب 7 محمل على لاسوتا. احنا كنا محتاجين لقاح مكون من الجينوتايب 7 فيروس كامل. الجزء الرابع كمان انه معظم اللقاحات بتديني تحويل مناعي بطيء، ولكن انا محتاج لقاح يديني تحويل مناعي سريع. ولهذا احنا في فاكسين فالي طورنا مجموعه الاكسيد. مجموعه الاكسيد هي مجموعه خاصه بطيور اللحم، زي ما اشار دكتور محمد عادل في المحاضره التقديميه انه ده رينج مخصص لللاحم بنحقن فيه الجرعه كامله للطائر بجرعه 0.2 مل او 2 من 10 مل للطائر. مجموعة الإكسيد حاليا هي فيها 3 لقاحات، لقاح إكسيد H9ND ولقاح إكسيد H9 ولقاح إكسيد نيوكاسل جينوتايب 7.
والحقيقه احدثهم اضافه لمجموعه الاكسيد هو لقاح الاكسيد نيوكاسل جينوتايب 7، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وهنتكلم احنا ازاي قدرنا نعاير اللقاح ده وازاي قدرنا نشوف الافيكاسي بتاعته لما يتلقح ونعمل عدوى بالجينوتايب 7. قبل ما نتكلم خلينا نقول انه لقاح الاكسيد جينوتايب 7 هو اتعمل بتقنيه الجينو كونسنتريشن. يعني ايه كلمه جينو كونسنتريشن؟ يعني انا عامل كونسنتريشن لتو جينوتايبس هول فيروس، هول فيروس من الجينوتايب 7 زائد هول فيروس من الجينوتايب 2 او اللاسوتا، فبالتالي التو جينوتايبس انا عامل لهم كونسنتريشن الاثنين في جرعه ال 0.2 مللي عشان تتناسب مع طائر اللاحم ابتداء من عمر يوم. ده تركيب الاكسيد زي ما احنا قلنا الاكسيد نيوكاسل جينوتايب 7 هو لقاح جينو كونسنتريتد للاحم. اللقاح ده هو لقاح مكون من جينوتايب 7 فيروس كامل بكل بروتيناته السطحيه، الاف بروتين والاتش ان بروتين، زائد فيروس لاسوتا كامل بكل بروتيناته السطحيه، الاف بروتين والاتش ان بروتين، مضاف الى كل جرعه اميون ستيميليتنج كومبلكس، ودي وظيفتها بشكل بسيط ان هي تستثير الجهاز المناعي وتجذب أكبر عدد من الخلايا المناعية لمكان الحقن، وبالتالي تعمل لي تحويل مناعي سريع. الجزء الأهم من الكلام ده كله إنه الفول أنتيجينيك ماس أو الجرعة الكاملة موجودة في ال 0.2 مل، إنه إحنا مش بنحقن في الإكسيد بارشال دوز أو جزء من الجرعة، بالعكس إحنا بنحقن الجرعة كاملة. الحقيقه دي ايفالويشن للافيكاسي او تقييم لكفاءه اللقاح ده في حاله تحدي الجينوتايب 7. وعشان نقدر نقيم اللقاح بشكل يتناسب مع كل البرامج اللي موجوده في الميدل ايست، احنا التجربه دي كانت عباره عن 6 مجموعات من الطيور، والست مجموعات كانت 6 مجموعات لاحم تجاري، كل مجموعه فيهم عباره عن 30 طائر. 4 مجموعات منهم اتحقنوا بلقاح الاكسيد نيوكاسل جينوتايب 7، ولكن المجموعة الأولى والثانية اتحقنوا عمر 7 أيام. المجموعة الأولى اتحقنت بجرعة 3/10، المجموعة الثانية اتحقنت بجرعة 2/10. مجموعة 3 و4 اتحقنوا عمر يوم في معمل التفريخ. مجموعة 3 اتحقنت بجرعة 3/10، مجموعة 4 اتحقنت بجرعة 2/10. مجموعة 5 هي مجموعة الكنترول السلبي أو الشاهد السلبي اللي هي لا اتلقحت ولا اتعدت. ومجموعة 6 هي مجموعة الكنترول الإيجابي اللي هي مجموعة لم يتم تلقيحها ولكن أحدثنا ليها العدوى. أيام التطعيم زي ما احنا قلنا أو التلقيح إنه مجموعة 1 و2 اتلقحوا عمر 7 أيام، مجموعة 3 و4 اتلقحوا عمر يوم. لقحنا تحت الجلد أو تحت جلد الرقبة، وكمان ادينا في المجموعات دي كلها ادينا لايف فاكسين او لقاح حي عمر 7 وعمر 15 يوم عشان نحاكي برنامج التلقيح اللي موجود في المزرعه. عملنا تشالنج عند عمر 28 يوم، والتشالنج ده كان بنيوكاسل جينوتايب 7 حقن في العضل بجرعه 10 قوه 6 للطائر، نص ملي يتحقن لكل طائر، ودي جرعه كبيره عشان نتاكد من كفاءه الصد للقاح ده لما الطائر يتعرض لكميه كبيره من فيروس النيوكاسل. الحقيقه التجربه دي كنا بنقيم فيها 4 حاجات. اول حاجه بنقيم السيرو كونفرجن او التحويل المناعي، لانه دي نقطه من النقط اللي احنا قلنا عايزين نركز عليها عشان يدينا تحويل مناعي سريع لو اتحقن عمر يوم. الجزء الثاني انه احنا كنا بنقيم النفوق لمده 7 ايام بعد التشالنج. الجزء الثالث كنا بنقيم الاعراض السريريه وبنقيم البي ام ليجن او الاعراض التشريحيه اللي ظهرت. الجزء الرابع كمان كنا بنقيم السيطره على اعاده افراز الفيروس بالريال تايم بي سي ار. اول حاجه على مستوى السيرو كونفرجن زي ما احنا شايفين انه احنا هنلاقي عند عمر 28 يوم اللي هو العمر اللي حصل فيه التحدي، هنلاقي انه ال4 مجموعات تقريبا المناعات بالاتش اي فيهم كانت تتراوح ما بين 3.8 ل 4، والمجموعات مش بعيده قوي عن بعض، يعني ما فيش حاجه سيجنيفيكانت بين المجموعات تقول لي انه انا لما استخدمت جرعه 3/10 كانت اعلى او 2/10 كانت اعلى، باستثناء انه اللي كانت اعلى شويه المجموعه اللي كانت متلقحه او المجموعات اللي كانت متلقحه عمر 7 ايام، وده لوجيك لانه مفيش تداخل مع المناعات الاميه. ولكن خلينا نقول انه على 28 يوم كانت تقريبا متوسط المناعات كانت بالاتش اي 3.8 في ال4 مجموعات، في حين انه مجموعتين الكنترول كانت المناعات فيهم على عمر 28 يوم صفر، كانت المناعات الاميه كلها نزلت او ما كانش في مناعات عاليه موجوده. بالنسبة للمورتاليتي أو بالنسبة للنفوق، ال4 مجموعات الخاصين بالإكسيد كانوا 0% نفوق، في حين إنه ومجموعة كمان الشاهد السلبي أو الكنترول السلبي كانت 0% نفوق، ولكن مجموعة الكنترول الإيجابي اللي ما تلقحتش وتم إحداث العدوى ليها كانت 86% نفوق،
وده دليل على انه الفيروس شديد الضراوه زي اللي احنا بنشوفه في المزارع بالظبط. لما جينا نبص على الاعراض السريريه اللي كانت موجوده في مجموعه الكنترول، دي الاعراض اللي احنا شفناها. الجزء اللي على الشمال ده النفوق، والجزء اللي على اليمين ده بعض الاعراض اللي ظهرت، الاعراض العصبيه والاعراض التنفسيه والاعراض اللي موجوده على العين اللي ظهرت على الطيور في المجموعه الخاصه بالكنترول بوزيتيف. لما جينا نبص على البي ام ليجن هنلاقي انه من البي ام ليجن اللي كانت موجوده ظهر عندي بيتيكيال هيموريدج او نزيف نقطي موجود على المعده الغديه، ظهر عندي بعض الانزفه اللي موجوده على اللوز الاعوريه، ظهر عندي كمان بعض الانزفه اللي موجوده في القصبه الهوائيه، وهنلاقي كمان انه الطحال اتاثر. والاحسن من كده كمان اللي احنا شفناه انه احنا لقينا كونجستد بيرسا، وده بقى اللي بقى بيعمله النيوكاسل حاليا، انه بقى ليه اميون سبريسيف افكت احنا بنشوفه، واحيانا ممكن يعمل لي بعض الليجنز اللي موجوده على البرسا، وخصوصا الجينوتايب 7 زي ما احنا شايفين. لما جينا نقيم الشيدنج، قيمنا الشيدنج، اخذنا عينات من التراكيه وعينات قصبة المجمع. العينات دي اخذناها تحدي عمر اللي احنا فيه التشالنج، والثلاث ايام بعد التشالنج، وخمس ايام وسبع ايام بعد التشالنج. هنلاقي انه في الاربع مجموعات اللي بيحصل انه بيحصل ريدكشن، او انه بيقل الشيدنج، بيقل الشيدد فيروس نفسه، او تعداد الفيروس اللي حصل له اعاده افراز. على عمر 3 ايام كان موجود، على عمر 5 ايام بعد التحدي قل، على عمر 7 ايام تقريبا ما كانش موجود. وهكذا برضو في مجموعه او العينات اللي احنا اخذناها من الكلواكا او فتحه المجمع، على عمر 7 ايام ما كانش موجود. في الاخر خلونا نقول انه الاكسيد نيوكاسل جينوتايب 7 زي ما قلنا هو لقاح بتقنيه الجينو كونسنتريشن، انه احنا عاملين كونسنتريشن لاثنين جينوتايب هول فيروسات كامله، جينوتايب 7 فيروس كامل زائد لاسوتا فيروس كامل مدعم باميون ستيميوليتنج كومبلكس او ماده تستثير الجهاز المناعي، عشان اقدر احصل على مناعات سريعه كلويه ومناعات دمويه، بالاضافه انه انا اقدر احصل على سيطره سريعه على اعاده افراز الفيروس، واعراض سريريه اقل كمان في حاله التحدي. نقدر نقول انه لقاح الاكسيد استخدمه في طيور اللاحم بجرعه 0.2 مل، لان دي اللي فيها الفول دوز وهي دي اللي فيها كل التركيز الانتيجيني. ونقدر نقول كمان انه استخدامه اقدر استخدمه في الاسبوع الاول من حياه طائر اللاحم، اقدر استخدمه من عمر يوم او عمر يومين او 3 او 7 ايام في الاسبوع الاول من حياه الطائر، عشان يوفر لي مناعات سريعه على طيور اللاحم بجرعه ال 0.2. بنشكر حضراتكم جدا. هناخد بريك بس دقيقتين ونرجع تاني عشان نستقبل الاسئله. الحقيقه احنا جالنا كميه اسئله ضخمه جدا من حضراتكم في الويبينار ده. خلينا لما نرجع تاني ناخد الأسئلة دي مع بروفيسور جروند إن شاء الله، ونرد على قد ما نقدر على الأسئلة دي. شكرا جدا لحضراتكم، دقيقتين ونرجع تاني. خطورة المعركة لا تسمح بأنصاف الحروب. صورة طبق الأصل من أشرس فيروس نيوكاسل الحقلي. تلك هي أعلى تقنية يمكن للطائر الحصول بها على المناعات الأفضل ضد نيوكاسل شديد الضراوة. فاليفاك نيوكاسل جينوتايب 7. صورة طبق الأصل 100% من أشرس فيروس نيوكاسل الحقلي، والأعلى فكا بقطعان الدواجن. قدرات مهولة وعملاقة لتصنيع اللقاح من فيروس كامل. اعتمدت فاكسين فالي في تصنيع اللقاح على تثبيت فيروس كامل من أشرس معزولة مصرية للنيوكاسل جينوتايب 7 بأعلى تركيز انتيجيني في الجرعة الواحدة، مستغلين قدرات المصنع العملاقة لإنتاج اللقاح، ليصبح اللقاح الوحيد الذي يحتوي فيروس جينوتايب 7 كاملاً بكل بروتيناته السطحية. تحقيق الحماية الكاملة بأعلى نسبة صد وأسرع سيطرة على إعادة إفراز الفيروس في أشد وأعنف حالات الإصابة. عند المقارنة الحقلية وإحداث العدوى في الطيور المحصنة بفاليفاك نيوكاسل جينوتايب 7 وأخرى محصنة بلقاحات من الأجيال الأقدم، تبين فرق سرعة السيطرة على إعادة إفراز الفيروس لصالح فاليفاك نيوكاسل بشكل غير مسبوق، وبفارق 3 أيام
عن باقي اللقاحات. زيادة المناعات الخلوية. استعانت فاكسين فالي بالمطور الأول عالمياً للمواد الحاملة للقاحات شركة سيبك الأوروبية لتطوير جيل جديد من المواد الحاملة تهدف لزيادة المناعات الخلوية بشكل ملحوظ مقارنة بالأجيال الأقدم، وذلك لتحقيق أسرع حماية ضد أوسع طيف من فيروسات نيوكاسل. فالي فاك نيوكاسل جينوتايب 7 فقط ضغطت محقاً لتصل لأعلى حماية من النيوكاسل، أسرع سيطرة على إعادة الإفراز، ومزرعة أقل وبائية مع تعاقب الدورات. فاكسين فالي، العلم، الجودة والابتكار. خطوة المعركة لا الحقل. تلك هي أعلى تقنية يمكن للطائر الحصول بها على المناعات الأفضل ضد نيوكاسل شديد الضراوة. فالي فاك نيوكاسل جينوتايب 7 صورة طبق الأصل 100% من أشرس فيروس نيوكاسل حقلي والأعلى فكاً بقطعان الدواجن. قدرات مهولة وعملاقة لتصنيع اللقاح من فيروس كامل. اعتمدت فاكسين فالي في تصنيع اللقاح على تثبيت فيروس كامل من أشرس معزولة مصرية للنيوكاسل جينوتايب 7 بأعلى تركيز انتيجيني في الجرعة الواحدة، مستغلين قدرات المصنع العملاقة لإنتاج اللقاح ليصبح اللقاح الوحيد الذي يحتوي فيروس جينوتايب 7 كاملاً بكل بروتيناته السطحية. تحقيق الحماية الكاملة بأعلى نسبة صد وأسرع سيطرة على إعادة إفراز الفيروس في أشد وأعنف حالات الإصابة. عند المقارنة الحقلية وإحداث العدوى في الطيور المحصنة بفالي فاك نيوكاسل جينوتايب 7 وأخرى محصنة بلقاحات من الأجيال الأقدم، تبين فرق سرعة السيطرة على إعادة إفراز الفيروس لصالح فالي فاك نيوكاسل بشكل غير مسبوق وبفارق 3 أيام عن باقي اللقاحات. زيادة المناعات الخلوية. استعانت فاكسين فالي بالمطور الأول عالمياً للمواد الحاملة للقاحات شركة سيبك الأوروبية لتطوير جيل جديد من المواد الحاملة تهدف لزيادة المناعات الخلوية بشكل ملحوظ مقارنة بالأجيال الأقدم، وذلك لتحقيق أسرع حماية ضد أهلا بحضراتكم مرة تانية في الويبينار الخاص بشركة فاكسين فالي وعن نيوكاسل. ودلوقتي احنا هنبدأ الدسكشن بتاعنا. في أسئلة ما شاء الله كتيرة جدا جاية، فاحنا إن شاء الله هنحاول نرد على يعني معظم أو كل الأسئلة بإذن الله. الأول بس أنا حابب أشكر بروفيسور جراند. Thank you very much, Professor Grund, for your presentation. And we will start our discussion now. I just want to ask from you. We have a huge number of questions, maybe more than 50 questions. So I hope we can answer as much as we can, but if we can kindly make the answers short and as much as possible, so that we can take the maximum number of questions that we can. Okay. نبدأ بقى بأول أسئلة. Okay. Hello again, Professor Grund. The sound is clear. Yes, it's clear. I hope you can hear me as well. Yes, we can. Yes. Very good. Professor, as we mentioned yesterday, that we thought this webinar is endless webinar. So as Dr. Mohamed Adel mentioned, that we have a huge number of questions. Let's start. The first question is, are the F and HN proteins influences the efficacy of inactivated ND vaccines? Can you repeat that? Okay.
are the F and HN proteins influences the efficacy of inactivated Newcastle disease vaccine? Well, you have you had the figure with the 20% and 80%. I'm not sure where your figures came from. I think it's clear from the investigation that both proteins can protect. And I would consider that in an inactivated vaccine, both are in a sufficient quantity. So you would rather use it overall if this is answer the questions. Okay. The second question, if the farm has regular Newcastle disease virus outbreak at 20 days, which is the best vaccination strategy? Well, you had this wonderful experiments for that. I think it's very difficult to protect chicks at 20 days or 21 days. It's very early. It's right in the middle of that the chicks can be activated or can be vaccinated with a vaccine. So yeah, for me, the best would be really to increase the biosecurity. I'm sorry. What would you say as a company? What would be your recommendation? Okay, it's clear. Let me translate in Arabic language. Yeah. السؤال كان لدكتور جراند بيقول انه لو انا المزرعه عندي بتتضرب بعمر 20 يوم او بيحصل فيها اصابه عمر 20 يوم بالنيوكاسل، ايه هي افضل استراتيجيه للتلقيح؟ فكانت اجابه بروفيسور جراند انه مفيش استراتيجيه واضحه للتلقيح على عمر 20 يوم، انه دي عمر اصابه بدري جدا مبكر، فالافضل انه احنا نهتم بالامن الحيوي في المزرعه دي، لكن صعب ان هو يقول استراتيجي معينه تقدر تحمي القطيع عمر 20 يوم. اوكي. Another question. Newcastle disease virus classical vaccine still work live and killed? I think classical vaccine it refers to from genotype 1 and genotype 2. I think Mhm. live and killed. The question still work. It's still work. I would the clinical data I see that a proper vaccination with genotype 2 still would work, but I don't know about it might genotype 7 in my experience might have an advantage for layers, but you have this other you have the data that suggests that it's also better for broilers, but these are new to me. Yes. Okay, another question. Are the value are there value for vaccine, two live vaccines of Newcastle disease virus at the same time? One of them through eye drop and the other through drinking water. Let me explain, Professor. Some regimes of vaccination recommend that at the same time or at the same day of vaccination, we have to vaccinate the flock twice. The first one at the evening by eye drop, and the second one by the drinking water through the drinking water at morning, at the same day. The question, yes, the question is it have any value? I have no experimental data on it, and I have to admit that I would consider that if you vaccinate a bird's individual by eye drop and you do a good job with a good vaccine, that should do the job. I can't see any reasons. Maybe you can explain that to me. I can't see any reason why you should later on use drinking water vaccine. But maybe you have an explanation. I don't see any. Okay, it's clear. Let me translate in Arabic language. هو السؤال كان جاي البروفيسور جراند بيقول انه بعض البرامج بيتم تلقيح النيوكاسل الحي فيها مرتين في نفس اليوم، مرة بحصن النيوكاسل عن طريق التقطير بالليل مثلا،
والصبح ادي ميه شرب او بعد شويه ادي ميه شرب، فهل ده بيديني فاليو او قيمه للقطعان؟ فالحقيقه بروفيسور جروند قال انه انا مش شايف يعني مش شايف لازمه لحاجه زي كده، طالما انت اتاكدت انه انت اديت بالاي دروب وانه كل طائر وصل للقاح بتاعه، فما فيش لازمه انه احنا نعيد التحصين مره تانية. Another question, Professor Grund, is there any benefit from extra dose, double dose, for example, double dose in Newcastle disease virus live vaccine? I don't. Well, for us, a regular dose always worked. If properly applied, it should work. But everybody knows with a live vaccine, things can go wrong. You put it into disinfectant, you use the water is too hot, whatever. You have residues in your pipeline, and then 2 doses won't do a better job. So if you have 1 dose and a good vaccination procedure, 1 dose should be sufficient. Yes, it's clear. هو السؤال كان لبروفيسور جراند، لو انا اديت جرعه مضاعفه من النيوكاسل في اللايف فاكسينز هل ده افضل؟ فدكتور جراند قال انه في ميه الشرب مثلا، إن انا لو جيت ادي ميه شرب لايف فاكسين لو اديت دبل دوز هل ده بيديني نتيجه افضل؟ فالحقيقه اجابه دكتور جراند انه انا لازم اتاكد الاول من الكواليتي بتاعه الميه ودرجه حراره الميه. لو انا اتاكدت من الاثنين دول وانه العوامل المحيطه باللقاح مظبوطه، فانا الافضل ان انا ادي سنجل دوز، مفيش داعي ان انا ادي دبل دوز. Okay, another question, Professor Grund. Suggest schedule for the breeder Newcastle disease virus vaccination regime. Well, you are probably better closer to those strategic points. I would use live vaccine for priming, and then for long-term protection, I would probably choose inactivated vaccines, because then for breeders, otherwise you would have to come back always with the vaccine. I don't know, in Germany we do it every 6 to 8 weeks, and this is certainly a lot of work. So usually people in Europe, they use maybe twice live vaccines, and then well ahead of laying, they use inactivated vaccines. And that should keep the antibody levels on a high level. Okay, let me explain more, Professor Grund. As you know, we have multiple vaccines in Newcastle. Some of them are vectored vaccines or recombinant vaccine. Some of them are live vaccines. Some of them are inactivated vaccines. So in the breeder flux and the layer flux, most of companies prefer to mix all types of vaccines, vector, live, and inactivated as well. If this strategy is they are using this strategy, what is your recommendation? If I have to use the 3 types of vaccine, first of all, you recommend to use 3 types of vaccine in breeder and layer. This is the first question. The second question, if yes, what is the best practice and the best regime? If no, what is the best practice and the best regime? Wow, this is a tough question for a guy working in a laboratory, and certainly, if you have a large enterprise, my advice should be you should just test that. I think the vector vaccine, I can see the advantage, but I know that it will take some time in order to kick in with the immune response. At the late, it might do the job. So probably a combination of vector vaccine with live vaccine in the beginning, or maybe even with inactivated, might do the job. It's certainly very difficult for the vector vaccine in order to see the antibody response to that.
there are also certain specific ELISAs testing for the F protein. But we know also that the antibody response toward those vector vaccine is not that strong. So it's probably very difficult to get to monitor this by the vector vaccine by serology. So summarizing, I would certainly advise for early protection to combine a vector vaccine with a live or an inactivated vaccine for the early protection. Yes, it's clear. Excuse me, let me translate in Arabic. والحقيقة السؤال كان جاي البروفيسور جراند، كان جه سؤال وبروفيسور جراند جاوب عليه، وأنا أضفت سؤال بحكم اللي احنا بنشوفه في الفيلد يعني. هو السؤال كان جاي البروفيسور جراند ايه هي السكيدول في قطعان الأمهات، أو ايه هو جدول التحصين في قطعان الأمهات اللي انت بتقترحه لنيوكاسل. فبروفيسور جراند اجاب انه انا بعمل كومباينيشن ما بين اللايف والان اكتيفيتد، بدي اللايف عشان يديني برايمنج، وبعد كده بقدر ادعم بان اكتيفيتد قبل الانتاج عشان يديني لونج ديوريشن او يديني فتره طويله للحمايه. فانا اضفت سؤال تاني، سالته قلت له الحقيقه احنا عندنا الكثير من اللقاحات اللي موجوده، عندنا لقاحات الفيكتور ولقاحات الان اكتيفيتد ولقاحات كمان اللايف. فانت بتوصي بايه لو احنا هنعمل كومباينيشن؟ هل توصي ان احنا نعمل كومباينيشن الاول ولا لا؟ ولو انت بتوصي ايه هو الجدول الافضل؟ فالحقيقه هو رد اول حاجه، قال انه لقاحات الفيكتور هي لقاحات بتديني حمايه بعد فتره طويله جدا، ما بتدينيش حمايه سريعه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني قال انه احنا ممكن نبتدي باللايف، وممكن ندي الفيكتور ونعمل كومباينيشن يعني ما بين الفيكتور واللايف. ولكن اكتر جزء هو اكد عليه انه اللقاحات الفيكتور بتديني حمايه بعد فتره طويله جدا، فلو انا مستهدف من لقاحات الفيكتور ان انا ادي حمايه مبكره فدي مش هتنفعني. يعني ده الملخص يعني. طيب. Another question, Professor Grund. Is Newcastle Genotype 7 live vaccine selling concept? Of course, you have to be aware that if you would use just a regular genotype 7, it's a virulent virus, so it would induce disease. The only way how you can get to a live vaccine containing genotype 7 construct, you would have to modify it. So there are vaccines available, I guess. It's a different story. Clear. طيب، هو السؤال كان لبروفيسور جراند، هو النيوكاسل ديزيز اللايف فاكسين هل هو كونسبت للبيع يعني، ولا ده حاجة حقيقية احنا نقدر نستخدمها؟ فبروفيسور جراند اجاب انه انت كده بتستخدم المرض نفسه. لو هتستخدم لقاحات النيوكاسل جينوتايب 7 انت هتستخدم المرض نفسه، فلو هتستخدم حاجة زي كده لازم يحصل له موديفيكيشن الاول قبل ما تستخدمه. طيب، الحقيقة هو في كمان سؤال لدكتور محمد عادل بيقول إنه does Vaccine Valley plan to expand in Europe؟ الحقيقة الوقت الحالي لسه، بس احنا شغالين ان احنا ناخد الجي ام بي اليوروبية دي. لونج بروسيس ان احنا يبقى معانا اليوروبيان جي ام بي. حاليا معانا الجي ام بي في مصر اللي بتساعدنا ان احنا نتوسع في المنطقة، في الميدل ايست وفي ايجيا وفي افريكا، ولكن دي هتبقى خطوة مستقبلية ان شاء الله، ان احنا اكيد حابين ان احنا نتوسع في يوروب اكيد في يوم من الايام. This you would have to translate in English for me. So would you? Yes. Okay, please. Yeah, I just said they were asking about do we have any plans for expansion to Europe? And I Yes. said maybe in the future, but we don't Okay. have a European GMP, so we're working on it. But it Okay. takes some time. Good. Mhm. Okay. Another question, Professor Grund. What's time interval
that should be between Newcastle disease vaccination and infectious bronchitis vaccination. Wow. You see, I'm sorry. I'm also a Newcastle disease guy. I can't tell for sure. I know that Newcastle disease vaccines are replicating at least for 7 days in the upper respiratory tract, live vaccines. And as both are tackling the upper respiratory tract, I would consider that a week between those two vaccinations should be feasible or should be respected. اوكي اتس كلير. طيب هو السؤال كان لدكتور جروند انه ايه الوقت اللي لازم نسيبه ما بين تلقيح النيوكاسل الحي وتلقيح الاي بي الحي. فالحقيقه دكتور جروند كان بيقول انه الاثنين بيشتغلوا على نفس المنطقه اللي هي الجهاز التنفسي العلوي، وانه النيوكاسل هيفضل يعمل ريبليكيشن او تكاثر لمده 7 ايام. فدي الفتره اللي انا لازم انه انا اسيبها ما بين الاثنين مش اقل من 7 ايام. Okay. Another question, Dr. Grund. What is the vaccination regime of Newcastle disease virus in broiler do you recommend? Well, you showed some nice examples for those trials. For live vaccines, people in Germany are very careful considering which strain they are using, but they should, in my point of view, they should not start vaccinating before week 1. Better, probably more effective in week 2 because of the maternal-derived antibody. Even though I know that yes, the time between active protection will be but I don't see any solution for that, I have to admit. Maybe with your results, you find a problem to or a solution to the problem. I don't know. I have to admit. Okay, let me explain again, Professor Grund. As I mentioned before, we have 3 types of vaccines in the Middle East. One of them is vector, and the 2 other live and inactivated. As you mentioned before, that the vector vaccine has slow immune response or better in long live birds. So yes, so now we are talking about the inactivated and the live vaccines. In broiler, do you recommend to use both live and the inactivated vaccines? If you agree, when can I use the live vaccine and when can I use in the inactivated vaccine? If the average selling age 35 days of old, and the exposure age is from 28 days old. It's clear? Yeah, but at the end, well, what we have seen, I don't have any experience with broilers vaccination. What we have seen for a vector vaccine with H5, that vaccinating with live vaccine with 7 days did not work good. With 14 days, it was kind of okay, which you still had some losses, and full protection you got when you vaccinate with 3 weeks of age. This is just the biology behind that. Of course, broilers use, and the very old experiments, we saw that does not, you will see the effect also with inactivated virus. So I don't have experimental data for that, but if you use inactivated virus and give it very early, they won't work either, even though they have a depot. It will just takes time. So if you ask me,
the earliest time would be the best, I would say, 14 days. But I know people, this is really very difficult if you are really in an endemic situation. Um, but at the end, yes, you can buy a vaccine, but you never know whether it's working or not. If you apply it too early, you would have to test that. Nice. Okay, it's clear. Mhm. The conclusion is we have to test different programs to reach the best practice. Is it true? Yeah. Okay, thank you. That's the short version of it. Yes. اوكي. طيب هو السؤال كان لدكتور جراند انه ايه افضل برنامج تحصين للاحم او للتسمين. فبرضه زي ما احنا اتكلمنا انه احنا قلنا له، يعني شرحنا لدكتور جراند، قلنا له انه في 3 انواع من اللقاحات موجوده: اللقاحات المحمله واللقاحات الميته واللقاحات الحيه. فدكتور جراند قال انه اللقاحات المحمله هي لقاحات بتديني مناعات بعد فتره متاخره. ولو هنشوف برنامج للقاحات الميتة أو اللقاحات المثبطة مع اللقاحات الحية، احنا لازم نعمل كذا تيست أو كذا ريجيم ونوصل منهم لأفضل ريجيم أو البيست براكتس اللي احنا نقدر نطلع منه نتيجة في الآخر. لكن مفيش داتا تحت إيده بتقول إنه إيه هو أفضل برنامج تلقيح يقدر يستخدمه أو تقدر تستخدمه. أوكي. Another May I question. add one comment to that, because I think it's always about the age. But things get worse because it depends on the immune system of the bird, but also on the level of maternal-derived antibodies. So if you have chicks with a high level of maternal-derived antibodies, you need to wait longer. So I had to a cooperation kind of with a case, and we saw that the response in animals with lower maternal-derived antibodies, always vaccinating with week 1 or in 7 days, the immune response was better in animals with lower maternal-derived antibodies. So it's difficult to really give this general answer. At the end, it's also kind of with IBDV, you might consider developing a system for your specific flock on type of chickens. Yes. اوكي. طيب هو دكتور جراند كمان اضاف انه انا لازم وانا بحط البرنامج اراعي وجود المناعات الاميه. فلو انا عندي مناعات اميه عاليه، بالتالي انه الافضل ان انا ااخر التحصين بتاعي او التطعيم او التلقيح بتاعي، وانه الطيور اللي بيبقى فيها مناعات اميه قليله بتستجيب افضل للتلقيح لو انا لقحتها في اعمار مبكره. طيب another question, Professor Grund. Mucosal immunity time need to respond to vaccine. When we test for experimental data, you can find antibodies as early as 14 days. Sorry. So this is the minimum time, and we know that certainly titers will increase by day 21. And for inactivated vaccines, we have seen that even an increase of antibody titer can take up to 28 days because absorption will take somewhat longer. So kicking in, I would say, from day 14 until day 28 with inactivated vaccine, somewhat in between. كلير. طيب السؤال كان الميوكوزال اميونيتي، الوقت اللي بتاخده عشان يحصل استجابه للميوكوزال اميونيتي. فدكتور جروند قال 14 يوم. وبالنسبه للقاحات الميته بيشوف انه هي بتوصل لتايتر كويس بعد 28 يوم من التلقيح. Okay, another question, Professor Grund. The HI titer what are the HI titers
that can protect against clinical signs, and which are the HI titers can protect against mortality, and which are the HI titers can protect against egg production drop. There is a system from Hansen that really tried to push this. I have to admit I'm not a fan of that. I know that, and I would, I don't have the exact numbers, but for some of our vaccines, this I like to mention, for some of our vaccine, animals are protected without having any HI titers, because over time, the HI titer might go down, and the protection is not directly by the HI titer, but more in the fast recall of the antigen. So there are plenty of vaccines that are not giving a high HI titers, but still give clinical protection. Okay, it's So clear. sorry, I can't really answer the question in case of numbers, but I like to point out that HI titer is a good indication that a bird responded to a vaccine, but for protection, it's still, yeah, you have to be careful. Okay, it's clear. طيب هو السؤال كان لبروفيسور جراند، بيقول ايه هي المناعات اللي تكفي للحماية ضد الأعراض السريرية، وايه هي المناعات اللي تكفي للحماية ضد النفوق، وايه هي المناعات اللي تكفي للحماية ضد الهبوط في الإنتاج. فبروفيسور جراند اجابته انه كانت اهم حاجه ان انا اشوف الطائر بيستجيب مناعيا ولا لا، انه انا اقيس مناعات الطائر واشوف هل في انتي بوديز ولا لا. طالما في انتي بوديز يبقى الطائر بيستجيب مناعيا. لكن ايه هي الارقام بالظبط اللي تحمي؟ مفيش حاجه عنده بتقول كده، او ما يقدرش يجاوب على السؤال ده ايه هي الارقام اللي تقدر تحمي ضد كل حاجه فيهم بالظبط. Okay, another question, Professor Grund. I think it has the same meaning of the last question, but I have to ask you which titer is protective against drop in egg production and mortality in layer. In layer. Yeah, same answer. I can't really answer this, and I think protection of the ovary is, for me at least, still a miracle. I don't know exactly how this is working, and I would not have an answer how you can protect the ovary. Yes, I'm sorry. Okay. Another question. PM lesion appear after emergency vaccination of Newcastle disease virus? Probably not due to vaccination, but we have also a very nice report on that. You can detect, or if you do emergency vaccination, the field virus can still be around. So it's not clear what induced those lesions. And please consider, if you do emergency vaccination, it will take, as we said, at least 14 days until it becomes effective. Okay. It's the same question. So now it's a tough Yeah, one. I think we're checking the questions. I think they are starting to repeat. So one of the questions is, at which time is the bird immune system being developed, and it is the best time for vaccination of killed vaccines? So I think you already partially answered that. Yeah, So, well, not yet. yeah. Yeah. It's I would say the immune system is ready by day 7 to 10. Yeah. It depends on what level you are looking at. Yeah. But then again, it certainly depends on not only on the immune system, but also on the interference by maternal derived antibodies. هو هنا السؤال كان للدكتور جراند، الوقت الجهاز المناعي جاهز امتى، بيبقى ديفلوبد امتى، او جاهز امتى لاستخدام اللقاح الميت. فهو كان جاوب عليه قبل كده ان هو
بعد الاسبوع الاول من اليوم السابع بيبقى جاهز للتحصين. The other question is using vector vaccines suitable for broilers. I guess the answer was no. I mean, it's not probably, it's better for long life birds. This is, well, Yeah. I did not develop any of those vaccines. I have only limited, I have only the little knowledge from the literature, but would be my advice, yes. Yeah. هو استخدام اللقاحات الفيكتور في التسمين او في اللاحم، هو الدكتور بيقول مش يعني ممكن ما يكونش عنده المعلومات كاملة، ولكن هو بينصح استخدام اللقاحات دي في الطيور البياض او الامهات. Okay, so the next question, sir, I'll try to be as fast as possible because we are taking much time, so we want to conclude and okay, I will try to answer very quick. Yeah. So what's the best choice for inactivated vaccines? Is it any genotype, vector, or F protein on Lasota backbone? So I guess I will remove the vector part. Is it the specific genotype or using F protein on Lasota backbone? What's the best choice for inactivating? You showed that your vaccine with the G7 is working good. On the other hand, I would say if you experienced heavy losses with the other with the genotype 2 vaccine, you should consider mistakes in vaccination protocols. اوكي. هو هنا بيقول طبعا ان هو شاف الاستادي اللي كانت معموله ان هو يعني بيرشح او يعني استخدام الجينوتايب 7 كان افضل، ولكن هو طبعا بينصح او بيوصي ان احنا دايما ايه يحصل مراجعه للاداء بتاع اللقاحات في الاستخدام. Okay, so the next question is what's the interval time between live vaccines, live and the other live vaccine, killed vaccine? So I think you already live and and killed and killed. Yeah. Well, usually we wait at least for a booster vaccination. We wait at least 4 weeks. Probably 6 weeks is better, because this is also something to consider. A given vaccine priming can inhibit successful booster vaccination. So if you booster too early, it might not work because of the pre-existing immunity. So for any combinations, you recommend between 4 and 6 weeks. Is that correct? Yes. Yeah. Okay. So هو كان السؤال الوقت. Yeah. Coming from the physiology of the immune response. So Yes. it takes 21 days. Okay. هو كان السؤال الوقت المقترح اللي ما بين اي لقاح حي وميت او inactivated وحي. هو الدكتور رد ان هو حسب طبعا الجهاز المناعي هو هيبقى الاداء واحد، فهتبقى من حوالي من 4 ل6 اسابيع ما بين التحصين واللي بعده. والسؤال ده ليك بقى طبعا. السؤال للدكتور عبد الرحمن شاهين: why using exceed genotype 7 is it enough to vaccinate it's done alone during the cycle? هل هو كافي استخدام genotype 7 alone during the cycle exceed NDG7؟ طيب هو السؤال هنا بيقول انه هل انا استخدم الاكسيد لوحده وده يكون كافي طول الدورة، ولا هل انت بتنصح بده يعني؟ خلينا نقول انه زي ما قال بروفيسور جراند انه في الاول وفي الاخر الموضوع بيبقى متوقف على البراكتس اللي انا بشوفها او اللي موجودة في المزرعة وعلى الحمل الوبائي اللي موجود في المزرعة. وخلينا نقسم انه يا اما انا بيحصل عندي early exposure او بيحصل عندي تحدي بشكل بدري، او بيحصل عندي تحدي بشكل متاخر. طيب لو انا بيحصل عندي تحدي بشكل بدري يبقى انا محتاج ان انا اسرع في اللقاح اللي انا بديه من عمر مبكر. لو بيحصل عندي تحدي بشكل متاخر يبقى انا بدي لقاح مثبط او ميت متاخر. طيب ناخد جزء تاني، لو انا الحمل الوبائي اللي موجود عندي عالي او الحمل الوبائي اللي موجود عندي قليل، يعني بمعنى صح لما الاصابه بتحصل عندي بيحصل معدلات نفوق عاليه وانا عندي مشكله مزمنه من نيوكاسل، ولا نيوكاسل لما بيجي بيبقى اصابته خفيفه مفيش اصابه عاليه.
لو النيوكاسل عندي بيجي بشكل عالي جدا، الافضل واللي احنا شفناه من الممارسات بتاعتنا في المزارع انه احنا بندي مرتين لقاح ميت، مرة في أول 3 أيام من العمر، والمرة التانية من عمر 7 لحد 12 يوم. لو أنا الموضوع عندي خفيف، أو موضوع نيوكاسل مش بيجي بشكل شديد الضراوة، يبقى أنا بدي مرة واحدة. مرة واحدة دي ممكن أديها عمر يوم، وممكن أديها عمر 7 أيام. يدخل عندنا عامل ثالث، متوسط عمر البيع عندي. لو أنا متوسط عمر البيع عندي ببيع على عمر 28 يوم أو 27 يوم بودي مسلخ، او متوسط عمر البيع عندي من 35 ل 40 يوم. من 35 ل 40 يوم انا محتاج جرعه عاليه من النيوكاسل. فلو انا ببيع من 35 ل 40 يوم وعندي حمل وبائي شديد في المزرعه وبيجي لي اصابه مبكره، دي الجريمه الكامله. انا محتاج ان انا ادي مرتين، مرة في العمر المبكر ومرة بعد كده عمر 7 ل 12 يوم. طيب لو أنا ببيع في أعمار مبكرة اللي هي على عمر 26 27 28 يوم، ممكن أكتفي بالمرة اللي أنا بديها في العمر المبكر وأدي بعديها اللايف، وده يكفيني إن شاء الله. ده اللي إحنا بنشوفه من خلال الممارسات، أو من خلال البرامج ونتائجها اللي إحنا بنشوفها في الفيلد. Okay, let me translate to you by English, by Professor Grund, the question and my answer. The question is, sorry, can I? Yes. Yes, thank you, doctor. Okay, Go on. the question, why do You recommend. why do you recommend using Exceed Newcastle Genotype 7, and is it enough to vaccinate alone during the cycle? My answer was we depend on three items or three situations. The first situation is about the time of exposure. Is it early exposure or late exposure? The second one is the outbreak intensity, or if there is a heavy outbreak or high mortality, usually I'm suffering from in the farm. The third item is the selling age. Is the selling age, we are selling in old age at 35 or 40 days, or we are selling in 20, 26 or 27 or 28 days. From our practice in the farms, if we are suffering from the Newcastle at early time, and we have to vaccinate at the inactivated vaccine at early age. If we are suffering from the Newcastle at late time, we have to vaccinate in late age at 7 or 8 or 9 or 10 days. If we have to sell the flock at 35 or 40 days, we have to vaccinate, and we are suffering from heavy infection from the Newcastle or heavy outbreak from Newcastle, we have to vaccinate twice, and so on. And all of my answer is about our practice in the field. This is my translation, and if you need to add something, it's our pleasure. I listen and learn. Thank you. Okay. Okay, for the next question, somebody is asking, you already vaccinated this flock with live and killed vaccines, and still there are signs of Newcastle and the performance is low. So he needs your comment on that. I would say then probably the pressure is very high, and I don't have a solution for that. But what I really like to stress out is that you have to consider the flock incubation period of 14 days, roughly. It's not clear, but so consider if you suffer disease by 21 days, so probably introduction of the virus was around 7 days. So if you like to say so, this is then you should consider this in designing your protection level. And again, I think there's at this early age for broilers, you have to consider how to improve biosecurity. I'm sorry, but yes, this is essential, I guess.
هو السؤال كان عن التحصين، حد محصن او المزرعه بتاعته بلقاح ميكس من الميت والحي، والحقيقه لسه كان في اعراض نيوكاسل، وكان الاداء بتاع المزرعه يعني منخفض. فرد طبعا الدكتور ان احنا لازم نعتبر فتره الحضانه اللي هي حوالي 14 يوم في برامج التحصين، ان احنا لازم ناخدها في الاعتبار بحيث ان احنا نتيلر البرنامج ده. وطبعا قال ان الحمل الفيروسي عالي probably، يعني بنسبه عالي في المزرعه دي. وهو كمان غير البرنامج التحصين، هو الحقيقه بيرشح ان يكون في بايو سيكيورتي كويسه في المزرعه، لان هي الحاجه الاساسيه، لان هو اللقاح مش هيقدر، او برنامج اللقاحات مش هيشيل الموضوع لوحده، ولازم يكون في بايو سيكيورتي كويس. طيب انا ريكومبلنت بس عن اوكي. السؤال اللي بعد كده ده it's for me. Next question. What are the soonest new products from Vaccine Valley؟ ايه اللقاحات اللي جايه للفاكسين فالي؟ الحقيقه احنا عندنا رينج من اللقاحات الخاصه بالامهات والبياض، دي هتبقى ان شاء الله في خلال السنه دي، كومباينيشن من انخفاض البيض الاي دي اس نيوكاسل والاي دي اس نيوكاسل واي بي. هيبقى فيه كمان لقاح الادينو، هيبقى فيه مالتيبل سيروتايبس، ده برضه هيبقى موجود عندنا السنه دي. و حاجه كمان ان احنا ان شاء الله شغالين على لقاح هيبقى فيه multiple combinations من الريو والفاريانت. دي اللقاحات اللي جايه. They were asking about the new products, so we have a range of inactivated vaccines for breeders and for layers, including EDS, EDS ND, EDS NDIB, Gumboro, and also for breeders, and Rio and adeno vaccines. السؤال اللي بعده, next question. Is it important to vaccinate Newcastle by the same genotype that is prevalent in the region? There are different opinions about that. I think it might does not hurt. It might be advantage, but if you suffer a disease, there are several other reasons why vaccination protocol, why this vaccination procedure did not work, and this is what I wanted to highlight. So you can use a genotype 2 vaccine and you have heavy losses. Think about what else went wrong. اوكي. هو السؤال كان ايه هو هل استخدام جينوتايب نفس استخدام اللقاح عنده نفس الجينوتايب من اللي موجود في الريجن، هل ده افضل شيء إن يتم استخدامه؟ اجابه الدكتور كانت انه طبعا هو هيدي ادفانتج، ولكن هو شايف ان حتى لو استخدمت اي برنامج وما زال البرفورمانس او ان ما زال في مشاكل، فلازم يعني لازم ندور على الامور اللي عامله المشكله، مش بس نركز في موضوع اللقاح او نفضل مركزين على نفس المشكله، لازم ندور على السورسز الاخرى من المشاكل ونحلها. لكن طبعا استخدام نفس الجينوتايب هيأد فاليو. I think some questions are being repeated, so that's okay. So the next question is effect of combination of NDIB live vaccines on the immune response of each one, the Newcastle and the IB. So using a combined NDIB live vaccine. It has to be licensed and tested. Otherwise, I just added or said that it should be, you should be careful because it will certainly tackle the same system, so the respiratory system. هو السؤال كان استخدام اللقاحات النيوكاسل اي بي لايف فاكسينز على الجهاز المناعي. طبعا في الريسبونس النيوكاسل اي بي طبعا حضراتكم عارفين ان ممكن في فيروس يسبق التاني، لان هم عندهم نفس الريسبتور. فهو الدكتور بيقول، بروفيسور جراند بيقول ان طبعا ما فيش مشكله من استخدامه، ولكن لازم يكون من شركه معروفه وحاجه مختبره قبل كده، لان طبعا هم الريسبتور بتاعهم واحد. The next question, are they using F and طيب I think we already asked this question. لا احنا كده خلاص ابتدينا نعيد تاني. أهو. ابتدينا نعيد. Okay, so I think Professor, we're done with most of the questions, and
we really thank you for your added value and your outstanding presentation. Lots and plenty of information, useful information for all of us, and probably for all the audience. I think we're reaching near. We've been 2.5 hours now, and I want to And tell still you, our 100 people participants. around. Yeah, we Yes. have a lot of people. No, we Yes. don't. Actually, not. Most of the people are still on board. They are still Yes. listening. So that's great, and we're really very happy to have you and learn from you. So And thank I you very learned much. from your experiments. So okay, let's keep in Oh, contact and yeah, see. sure. Yeah. Sure. Very good. You're a very kind-hearted person and modest person, and this is how a real scientist should be. So thank you very much, Professor Grund, and Thank you. and we hope to see you soon. And allow me in Arabic. I will also thank the people. أنا بشكر حضراتكم جدا جدا على حضوركم ويبينار فاكسين فالي، وأتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا زي ما كلنا استمتعنا كده بالبروفيسور جراند والمعلومات القيمة جدا اللي عنده. وإن شاء الله دايما كده مع أهم الأبديتس اللي بنقدمها لحضراتكم من خلال ويبينارات فاكسين فالي. وبإذن الله احنا برضو تحت أمر حضراتكم لو في أي أسئلة تقدروا تبعتوا لنا بعد كده. لو في أي أسئلة حضراتكم محتاجين نوصلها للبروفيسور جراند، احنا هنكون بنسعى بيها. Professor, I'm just also offering the people, if they have further questions, if we think that there are some questions people did not ask and they figure out in the future they need to ask it, we will just send that to you, if you allow me. Yes. Yeah. They send the questions to you and we keep in contact and then Yeah. it's fine. Sure. Perfect. Okay. Thank you very much. Have enjoyed the rest of your evening, sir. Yes, you too. Thanks Thank for you. this wonderful seminar. I hope the audience enjoyed it as well. Yes. But yes, as we saw, still a lot of people around. Yes. So nice to have Very the much. Zoom conference. Okay. Okay, then I say Thank you. goodbye. Thank you Okay. very much. Bye bye. Goodbye. شكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum. Bye.